Ай, так. Я хотел... надо это... Что-то там проходить надо. Вот это задание. Ну ладно. Я хотел пойти пособирать всякие штуки, диковинки. И что-то еще. И эти, как их? Большой сюрприз. Победить всех монстров. Хиличурлов. Глаз бури. Ну, наверное, схожу. Вот эти вот задания, где надо победить врагов, в принципе, можно и не напрягаться с ними. Я не помню, с врагов там падать с них что-то или нет. Да вроде да. Но если чисто ресурсы пособирать, почему бы и нет? Вот, и одно задание, ну, типа такой мини-квест. Вот его можно поделать. Там вполне возможно что-то интересное. Насколько это, конечно, возможно. Кстати, у него артефакты это... Какие-то есть. Не самые прям худшие, да? Либо позолоченные сны. Блин, ну позолоченные сны проще достать. 80 к этому. Ну, тоже хорошо. Сила атаки восстанова. ХП. Вообще, это вообще полный шлак. Но удивительно, что мне, видимо, все разы попало в шанс крита. Это, конечно, да. Тут тоже шанс крита есть. Восстанова, защита. Уж лучше это, тут крит урон. Крит урон тоже хорошо. Нет. Крит урон. Есть еще шанс крита. Такое себе. Это не лучше. Да. Ну надо же. Ну надо же. Блин, 2 защиты. Ну и хрень. Хотя бы процентная. Ну это провал полный. Да. Больше здоровья.
Я не знаю, как люди это делают, сколько надо играть в нее, чтобы тебе еще и в нужные эти попало. Это переборы для меня, конечно. Выглядит как какое-то безумие абсолютно. Я не представляю, как у некоторых людей и шанс крита, и крит урон, да еще ну, столько раз попало в них. Это я... Если так со стороны посмотреть, это кажется чем-то вообще максимально невероятным. Просто, ну, максимально невероятным. Сколько люди, я не знаю, играют, чтобы столько артефактов выбить. При этом даже этот, как его... Ну, алхимический этот верстак ничего тебе особо не даст. Там такая же херня полная. Сколько надо играть, сколько артефактов надо выбить, чтобы тебе попадались, ну, шансом крита и просто крит уроном. При этом при прокачке еще в них все попало. У меня, я вот сколько играю, сколько, 103-й стрим сейчас? Без понятия. Вот, и у меня таких артефактов, наверное, по пальцам одной руки посчитать. Артефактов, у которых сразу и шанс, и урон крита в одном артефакте. А артефакты, которые еще и при прокачке в них попали, улучшились, не то что посчитать по пальцам одной руки. Да мне больше 2 пальцев не надо. И то, что я не представляю, как люди это делают. Это вообще абсолютное безумие. Это сколько фарма надо. Да и я и так часто играю, и при этом у меня ни хера вообще нету. Одна помойка, ну, среди артефактов. Ну, есть, конечно, более-менее, но чтоб настолько с критами, я не знаю. А у некоторых людей, вот я когда сидел, ну, типа, оценивать просили, твою мать, каждый второй... Да нет, не каждый второй, все герои, шанс крита, криты там под 100%. Я вообще не представляю, как это делают люди. Это безумие какое-то. И учитывая, сколько я наиграл, и у меня так ни хера нет. Да, можно еще больше фармить, чем я, но... Я не знаю, может быть, если уровень мира подымать, ну, этот, или как он... Ну да, уровень мира, может быть, там увеличится шанс получения в артефактов дополнительной характеристики 4-й сразу, чтобы она была. Да вроде как нет, наверное, вряд ли. Так что это какое-то безумие. Некоторых вещей я не понимаю. Везение — это показатель не фиксированный, поэтому такого показателя вообще нет, он фантомный. Поэтому, если кому-то везет так, ну это... Не знаю. Поэтому я и не хочу на этом внимание останавливать. Нахер это надо, это перебор. Я, конечно, не против что-то фармить, там, да, пытаться найти, достать. Но это что-то безумие. Типа, настолько огромный шанс, ну, неудачи. Вообще во всем в этой игре. Что как-то думать про это, мне кажется, вообще глупо. Я вообще ненавижу, когда в играх используется система, ну, шанса. Например, как в старых Fallout'ах. Ну, как в старых, в 3-м, например. Когда у тебя навык, ну, например, навык красноречия. В диалогах там именно процент. То есть, чем выше у тебя красноречие, тем выше будет процент, что, ну, красноречие, собственно, прокатит в диалоге. Ну, это как-то тупо. Это как-то тупо. Или, например, в некоторых пошаговых играх, например, этот, как она называется-то, забыл, XCOM. Вот, XCOM. Там, когда во врага стреляешь, ну, точнее, хочешь выстрелить, ты курсор наводишь на противника, и игра тебе показывает, какой у тебя шанс попасть в него. И там специально делается так, что шанс будет, кажется, всегда максимум 95%. Он не может быть равен 100. Или в Wasteland'е, да. В Wasteland'е, кажется, такая же система. Шанс попадания никогда не будет равен 100. Никогда. То есть, ну, много шуток было и в интернете тоже, всяких мемов и так далее. Когда ты можешь подойти в упор, можешь даже ствол в рот засунуть противнику. 95. То есть у тебя есть шанс промахнуться.
Это смешно. Это очень тупо, но почему-то разработчики это делают. Я, конечно, понимаю игровые условности, но это перебор. То есть есть какие-то все-таки рамки. Если ты в упор промахиваешься вообще, ну, твою мать, с расстояния 2 сантиметров, ну, это просто бред уже. Просто бредятина. Неужели нельзя сделать какой-нибудь радиус вокруг противника, например? Если ты его пересекаешь, то 100%. Но при этом, да, ты в упор должен стоять. Разумеется, если врагов несколько, ну, в следующем ходу, скорее всего, тебя самого убьют, вот, но придумать же что-то можно. Уже тупорылая система. Какой смысл мне навыки качать, если в итоге у меня красноречие равно, например, 80? Я его полностью вкачал, а у меня только 80%. И каждый раз пробивает вот эти 20, и постоянно неудача. Это чушь какая-то. Я, конечно, понимаю все, но, блин, ненавижу такой системы. В New Legacy такого уже нету. То есть, если там, например, требование есть 75 очков красноречия. Если ты 75 вкинешь, все. Всегда 100% все прокатит. О, черт. А, блин, а он просил молчать или нет? Рудольф ищет для кое-кого подарок. Я что-то пока болтал. Либо сказать вообще все прямо как есть, либо кому. Но вот эти два без разницы, правильно? От кого, кому. Ну, вроде для Джулианы. О, ну ладно. 900. Все, отдать ему надо. Ну, в общем-то, да. Чаще всего мне не нравится любая система, на которую влияет тупо удача. Ну, блин, какая удача? Ну, это глупо. Ну, по крайней мере, если это игровая механика там в бою или еще где-то. Ведь когда же мне разрешать тебе голову оторвать, мразь ты поганая, а? Свою пасть больше не открывал никогда. Че я говорил? А, шансы, да. Мне кажется, пора какую-нибудь поговорку новую это в ход пустить. Жадный, как китаец. Потому что, мне кажется, одни китайцы, я никого не знаю больше. Не, ну я понимаю, что если бы шанс выпадения легендарки был намного больше, то у всех бы все было, никто бы не донатил. Да нет, все равно бы донатили, блин. Хотя бы до 1%. Даже 1% смешно. Там 0,5, кажется, вообще безумие какое-то. Да не надо, оставь себе. Хотя нет, почему? Почему он должен стать себе? Три 500. Ну, это условность, конечно, но забавно, что цветы я купил за 900, он мне дал 3 500. Это покрывает расходы, так сказать. Ай, может, эту ерунду уже не делать? Хотя, если с них падают ресурсы, то можно. Вот только бежать, ну ладно, пробегусь. I'm used to the rain, but you should probably use an umbrella. Почему все время мне заменяют вот здесь эта херня? Зачем? Кто это сделал? И почему? Какой дурак? Так, это не то. Подожди, что? А, коробочка.
Типа, если я что-нибудь выберу через инвентарь именно, он почему-то заменяет мне, ну, ту ячейку, на которой в этот момент у меня что-то было. Ну, надо же. Smells like something good is inside. Опс. Блин. С летающим врагом тяжко. Ау. Time to pull some weeds. One with the forest. You're dead meat. Ну куда ты? Не, нифига себе не дали. Блин, ну вот ливень какой, а. Блин, как до тебя добраться-то? And shroud. Довольно далеко. Разрушите башни. Buckle up. One with the forest. I hear everything. Ну, Тигнарика шелупит хорошо тогда. А созвездие что там дает? Чему крит шанс чему-то? А, именно заряженные атаки. Ладно. Классная у нее анимация. Что заряженная атака такая в конце.
Кто, где кто-то пришел? Не знаю. Музыка была как будто да. При завершении задания они вроде не пропадают, я хотел сказать. And shroud. Let's get it on! Can't see. Ну я никогда ему щит-то не сожгу. Тоже идет. Хотя он вроде подгорает. Надо было попасть по нему. А в спину, если... Buckle up! Hi! Look alive! One with the forest. Yeah. Keep up. Let's get it on! And shroud. Look alive! Gloves off! One with the forest. Не, ну так-то нормас. Ну я имею в виду Тигнари. Так, это все. Это все. И, кстати, да, как же хорошо, что теперь диковинки можно отмечать на карте.
Потому что где искать для Тигнари эти... ну, короче, те самые штуки, я вообще без понятия. Не, ну понятно, что на воде, но... Бегать по всему этому, Сумеру. Так, что по поводу здесь? Угу. Это тяжко, наверное. Так, это ниже. А, это выше. А. Какой вот это этаж? Да, это ниже. Там, кажется, дырки в земле. Ну и через них можно спуститься на нижний этаж. Ну да, тогда разберусь сначала с нижним этажем, да, во. Я так понимаю, оно где-то здесь. Оу. И это нехорошо. Go as one! I swear by my sword! Buckle up! I'll uproot you! Блин. Миллиард атак, как всегда. Let's get it! Higher, higher, hands on fire! Can't see? Keep up. Buckle up! You asked for it! Ну куда ты? One with... Let's get it on! I hear everything. Не, ну их довольно много, да. Пойдет. Теперь надо обратно наверх залезть. Так, эти на этом этаже. Buckle up! Ah! Go as one! Look alive! Can't see?
Столько спецэффектов, я даже не вижу в итоге, где противник. Ой. Так, тут все. Эта зона здесь же. Buckle up. One with the force. Yeah. Hi. Hi. Yeah. Yeah. Go and blend. Let's get it on. Can't see? Угу. Можно идти просто подальше по дороге. И я куда-то приду. Блин, со всеми грибами так воевать. Look alive. And shroud. Go and blend. Навык у Тигнари довольно быстро откатывается. 11 секунд вроде. Вроде бы долго, а вроде бы и быстро. Buckle up. One with the force. I'll uproot you. Ау. Can't see? Gloves off. And shroud. So, yeah. Go and blend. Да ладно. Let's get it on. Can't see? Hi. Блин, тут же босс. То, что он дает... Ой, мне, наверное, не нужно. Да вроде нет. Нет, ну может быть кому-то нужен из героев. Но не сейчас.
Интересно, кто такой песчаный жировик? Те чуваки, которые из-под земли вылазят, атакуют? Просто, наверное, в архиве их нету, потому что в архиве, наверное... А может и есть, интересно. Вот, существа. Элементальные. А это не элементальные, по идее. Это не хиличурл, это не бездна. Это не фатуи, это не автоматоны. Прочие человеческие тоже нет. Мистические. Нифига себе. Геовишап. Я хотел сказать, здесь они появляются, когда ты побеждаешь врага, но этого чувака победить невозможно вроде бы. Он игнорирует по себе урон. Мистический, одного нету, кстати. А, ну да, я мог и не встречаться с ним. А тут нету... Нет, наверное. Фильтра какого-нибудь. Это фонтеновские пошли. Воплощение Вайоп. Пещеры скал. Враги достойны упоминания. М. Фига у нее там название. Это именно босс сам. Блин, а такой скинчик был, вау. Выглядит очень круто. С такими штуками. Еще внизу руки. А это кто? Ой. Так, ну, черт его знает. Это мистические, да? Это льюэйские. Наверное, надо искать вот это сумеровские. Где-то вот в этом районе. Это вообще что? А, это для это. Гидроцицин. Тут одни грибы. Это не то. Так, а это уже фонтеновские идут. Может, вот это? Но их вроде нельзя победить, вот в чем дело. Но это же не считается, наверное, животным. Животные это не опасные. Но кабаны не считаются опасными. Нет. Все они не атакуют. Рыбы. Прочие. Может, прочие? Да нет, это все не атакующие. Блин, сколько тут разных этих, кого еще поймать надо. Ну, лягушки, ладно. Лягушки просто тупо разноцветные. Грязевая, синяя. Еще какая-то. Красная, наверное. В итоге, так я ничего не добился. Можно посмотреть описание самих этих личинок. Так, я уже забыл. Мне прямо идти. Фига он страшный.
А эту не отметил. Так, я куда-то не туда побежал. Да уж, вот шататься по этим пещерам. Охерительная засада. Кто с факелом придет, от факела и погибнет. Так, куда я... А, блин, это дальше оказалось, чем я думал. «100 мора. 200 мора. О, тут целая бригада. Buckle up. Keep up. Yeah. Let's nip that in the bud. You asked for it. Ау. Bury you. А ты еще живой? У меня, кстати, из луков ничего нету получше. Рогатка. С луками, кажется, у меня проблема. Свободен только боевой лук. А рогатка дает санскрита. А, с фишей. I created another universe and founded paradise. For I Хорошо. Почему бы и нет? Скорпион этот. Так, есть что-то еще вон там. Или это наверху? Нет. Это вот здесь. Как туда пройти? Наверное, вот здесь вход. Выглядит как вход. Stay close. No going off on your own. The Ну да. desert doesn't take prisoners. book alive. Skull and splash. Ha!
forest. So, Там суперсильный. Так, а ты мне не нужен тогда. А что я там отметку поставил? Ясно. Let's get it on. Агрессивное животное. Какая-то хрень, какая-то хрень. Я не знаю, это к этому. Ой, это правильно стояло. Угу. Look alive. Там маг. Безданы. Маг днище. И грибы. can't see? Yeah. My tail's all messed up. Go and splat. Кстати, там роскошный, да? Кстати, их атака прерывается. Удивительно, это же грибы просто. Так, это не то. Подожди, это и то нажималки. Так, это чисто случайно угадалось. Let's get it on. А, нет, это не нажима... Нет, подожди, они нажимались. Надо же. Вот в этом мне повезло зачем-то. А, ну вот, да. Странно. Look alive. Даже угадывать не приходится. Ну, что делать с этим чуваком? Так, ну тут 3 уже сложно угадать. А ты кто? Ясно. Ты что, тут стоишь днем и ночью, что ли? Какое себе. Даже так, может, Макс стоит как раз там, где мне надо. Как назло. Точнее, почему как назло? Именно и назло. Как теперь туда залезть? Что тут многовато огня. Да, согласен, хер залезешь.
Блин, да кто эти горы-то придумал? Да дайте залезть-то обратно. Ёб твою мать, блядь, что это за херня такая вообще? Зачем же их под наклоном так делать? А, ну да, вон они. Это ж огненные, правильно? Они все время, блядь, огненные. Давай, мон пока. It is as the stars foretold. Let's get it on! Look alive! А, они погасли. Let's get it on! А, правильный порядок нужен. Да. Это вторая. Как это все отменить-то теперь? Даже та тоже вторая тогда? Или нет? Look alive! Нет, это четвертая. Тут с двух сторон они, да? Где-то была с одной всего. Вон та, самая дальняя. Let's get it on! Вторая, кажется, наверху вот эта. Так, третья внизу. Слушай, так та опять погасла, я что-то не пойму. Чё не гаснут-то все? Buckle up! Теперь не гаснут. Но она опять погасла. Чё она гаснет-то? Блин. Look alive! Теперь не... Да почему? Обнулите мне тогда. А, нет, это не погасло почему-то. Они ж не по времени. Let's get it on! Вот, все, теперь сначала. Может, там не сначала, просто я начал. Че нельзя просто спичкой поджечь-то? Look alive!
Так, пока что горит. Но это же двойка, правильно? Но это просто показывали, что нужно это. Let's get it on. Так, теперь горит. Look alive! Теперь горит. Наконец-то. I could make a tidy sum. Неплохо так. Так, я, наверное, это и имел в виду, правильно? Selling some of this. Там у меня еще одна какая-то отметка. Тип задания. Так, они же внизу, наверное. Да. Можешь посмотреть, что вот это я отметил. Buckle up! And shroud. Yeah. Cha! You ain't messing around. Let's get it on. Shadows of fate! Can't see? А, вот это я пометил. Вот ты. I think we can forego the lost and found report. Нет, сундук, я так понимаю, его. Keep up. Buckle up! One with the force. Yeah. I hear everything. Let's get it on. And shroud. Gloves off. One with the force. Yeah.
What a pleasant surprise. Такое вроде в чертежах мне не нужно было. Так, теперь где-то там. Блин, они вообще по всей пустыне, что ли, разбросаны? Вот это может жировик. Like a lamb to the slaughter. О, My tail's all messed up. One with the keep up. Things are going a little too smoothly today.
М. Я уверен, что сундуки как-то еще появляются. Ну, то есть я в этой локации был, я бы не прошел мимо такого сундука. Но я тут, я помню это место, я тут ходил, это 100%. Там палатки какие-то стоят. Значит, они опять появляются, ну, по крайней мере, в Сумеру. Но это уж слишком, такое не заметить нельзя. You are not welcome here. Да. And shroud. Yeah. Written in the stars. You asked for it. Let's nip that in the bud. One with the force. Now you're testing my patience. We'll meet again. Блин, сколько же они в тонканули-то? Это вроде здоровые чуваки. Things are going a little too smoothly today. Ай, ну понятно, все в сундуках. Ай, кстати, тут я еще не доделал эти часы. Это, наверное, я читал когда-то. Часы, где-то здесь должны быть часы. Или нет? Или да? Да, вот они. А что, даже задание никакого не появилось? Должно же появляться задание, кстати. Что-то не пойму, меня туда-сюда гоняет. Там еще одни часы где-то вот тут должны быть. Что-то как странно они стоят. Время не появляется. Блять, повсюду эти ушлепки тупорылые. Здесь вообще, ну, пара часов. Что-то не врубать, что-то мне хотят. Ну что вы так мешаете-то, а? Let's get and shroud. Can't see. I'll approve you. А это тогда что за часы? Да еще 2 штуки. Я даже не знаю, сколько мне времени на это дается. Тогда, наверное, проще вот отсюда начинать. Да, мне круг надо сделать. Хорошо, сейчас я подожду, пока они опять истекут. Я надеюсь, мне враги не мешают, когда бой начинается. Не сбрасывается эта херня. И хватит ли мне этого времени? Мне довольно много действий надо выполнить.
Еще на какой-то хер мне показывает камера вот эту штуку. Не очень-то удобно. Ну, я очень много времени сейчас трачу на это. Тут почему-то нету этой штуки, звездочки. Да я уже, наверное, не успею. Слишком далеко. Бред какой-то вообще сумасшедший. Я не знаю, что от меня хотят. Разумеется, я не успеваю. Вообще, звезды какие-то странные, как-то, как будто они просто так хаотично нахерачили. Эти как же меня задолбали эти And shroud. Yeah. Ну, на этом островке ничего нету. Может, нужно начать с какого-то одного конкретного, самого удобного? Они все неудобные. Самое главное, далеко очень. Ну, по идее, мне теперь туда, правильно? Я не могу, блять, это... Я не знаю, кто это придумал и за что. Либо заранее зачистить надо все. Я теперь допрыгнуть не могу. Ой, сколько мороки, а. Это не настолько интересное занятие прям. Я не достаю. Он меня вообще не туда ведет. Зачем мне туда звездочки? Неужели нельзя здесь поставить тогда? Либо я что-то не понимаю. Зачем вот эта звезда посередине? Она только мешает. Блин. Эти часы меня просто обратно ведут куда-то. Так мне один хер туда куда-то надо теперь. Нет, чушь какая-то. Не, без понятия. Я не понимаю этих маршрутов, очень странные. В эту сторону ничего не ведет вообще. Те часы ведут к этим часам, эти часы ведут к этим часам. Зачем мне тогда эти часы? Я не врубаюсь. И время не начинается. Как это должно работать? Может быть, их вообще не 4, может их 5, может там с той стороны еще часы. Но я не успеваю, слишком мало времени на такое. Слишком большое расстояние. Круг сделать я никак не успеваю, слишком далеко.
К этим часам никакого нет адекватного маршрута, только через середину. Вообще недолго, конечно, но... Подожди. Так они уже откатились давно. Не знаю тогда, что от меня надо. И почему не появляется время? Ну, слева задание, типа испытания. Они ведут меня сюда. Здесь нет часов. Почему именно наверх, а не вон туда? Почему такой странный маршрут? Такие большие расстояния мне надо преодолеть, и при этом звезды стоят так странно, чтобы я еще бежал пешком до нее. Ну, тут я не понимаю, как это работает. Но это я к тому, что я вроде точно не успеваю. У меня вообще шансов нет никаких. Даже звездочки меня не туда ведут куда-то. А я вроде уже от всех пробовал начинать и сюда, и туда. О, боже мой, не. Вот поэтому я не стал это делать. Это вообще какой-то бред. Враги зачем-то вообще повсюду, на каждом сантиметре. Let's get it on. Look alive. Let's get it on. Ну я долго буду этим заниматься. Она зачем-то меня туда ведет. Оттуда она меня разворачивает сюда. И я не врубаюсь. Если бы эти часы меня вели туда, направо, ну тогда ладно. Нет, они меня зачем туда ведут все. Других звездочек не появляется нигде. Вот это типа намек на туда, в ту сторону. Но я же все равно не успею никак. А вот та звездочка зачем? Она только путает. Ничего понять не могу. А это меня вверх поднимает. Зачем мне вверх, если мне вниз? Я должен время тратить еще на полет вниз. Ну это, блядь, в жопу эту. Что-то мне уже нервов не хватает на этот бред. Это смешно. Теперь к середине ничего нету. Хотя, по идее, лучше всего оттуда начинать, снизу. Все, ну нахуй мне эта камера показывает эту херню. Да я вижу их и так. Can't see? Barbados, guide us. Buckle up. Ну ладно, начну с нижних. Нижние самые адекватные. Но зачем мне камера каждый раз показывает, в каком направлении это делать? Создается впечатление, что нужно только какую-то одну из них активировать.
Потому что сюда добираться самое невыгодное. И вот камера мне сейчас мешает. Это как-то очень странно. Такое ощущение, что я делаю это неправильно. Звезды как-то странно меня куда-то ведут вверх зачем-то каждый раз. Если мне вот эти сраные часы нужны. Да я уже не успею, там не так много времени. Вот это нахера здесь звезда? Я не понимаю, зачем она тут? Она же мне мешает. Она меня только сбила. Не, это чушь какая-то. Я не знаю, что это. Либо тут какая-то скрытая херня непонятная, либо я не знаю. Это что за срань? Кстати, это к тем шахматам. Ясно, наконец-то. А только понять, от чего оно конкретно, и затем понять, как это работает. Подожди, я ж тут был, правильно? Почему тогда здесь закрыто? Я по сюжету сюда приходил. Может, дверь сама закрывается? В этой игре вроде ничего никогда сама не закрывается. Потому что это было давно, и теперь... Не-не-не, вот это я помню. Вот это я помню. Это я что-то наверх куда-то лез. Да не, я должен был здесь быть. Я помню те платформы. Это же давно было. А что-то дверь закрытая. Ну, вроде точно было. Ладно, я нашел эту хрень. Совершенно случайно. Надо подумать, что с часами. Наверное, ну, не наверное, а скорее всего, я что-то неправильно понимаю. Дотянусь я? А я уже устал от этого. Вот это место что-то уже какое-то угнетающее. Так, ну понятно, я сдохну, твою мать, да, давайте. И почему не появляется задание никакое? Это что, секрет? Да просто в голову не лезет никакие мысли. Что еще от меня надо, если просто все часы включить? Вроде бы их 4. Но если здесь 5 часов, то это уже перебор. Я 4-то включить не успеваю. Ну и что я могу придумать? Тут часы, там часы. Если я при активации камеры меня сама прям намекает в ту сторону, но вряд ли мне нужно активировать эти часы. Тогда бы камера не показывала туда. Но ведь мне проще тогда сразу, как правильно сказать, оба часы активировать. И тот, и другой отсюда прям. Но камера мне мешает, как будто бы намек на то, что нет, это не так работает. А как тогда? Если я иду туда, то звездочки появляются вот сюда, к тем часам. Потому что если часы не включить, то звезд вообще никаких нет вот здесь. Но если включить те часы, они меня обратно зачем-то ведут. Зачем? Почему сюда ничего не ведет? Ни одни звездочки сюда не ведут. Может быть, они меня к середине пускают? Но даже к середине я не успею, это очень мало времени. Мало того, что здесь звезды нет, мне придется самому лететь и вниз падать. Либо прям тютелька в тютельку, я не знаю. Либо нужно начинать только с каких-то одних здесь часов конкретных.
Почему вот эти звезды меня ведут вверх куда-то? Зачем мне вот сюда, если мне вон туда надо? Я не понимаю этого. Это странно как-то. Значит, это неправильный маршрут или что? Я очень много времени теряю на это. Может быть, мне отсюда повернуть сейчас в центр? Да не, у меня уже времени нет на такое. А здесь вообще вверх зачем-то она ведет. Зачем? Они уже выключились. Это как? Я даже сюда добраться не успел. Какой план? Не знаю. Здесь звездочки ведут точно так же странно. Вверх куда-то зачем-то. Ну и чего? Зачем мне вот такой маршрут странный? А теперь какой план? Вот эта звезда, на кой хер здесь? Ну и толку. Ну и обратно. Я не вижу ничего. Может, я недостаточно умный, чтобы понять тут такие, я не знаю, для людей с IQ 200. Я не врубаюсь, что это такое. Разумеется, эти часы все давно уже не работают. Наверное, тут какой-то секрет жесткий. Раз задание не включается. Но мне в голову ничего не лезет. Я не знаю, что тут еще делать. Может, я забыл про что-то? Какие-то девайсы? Я никогда не умел останавливать время. Это вроде был где-то такое, но... У меня такого нет с собой. Что еще я могу сделать? А может, мне и не часы вовсе нужны? А что тогда? Ладно, хорошо. Ну, допустим. А я включаю часы, и они меня ведут... Именно поэтому звездочки меня ведут не к часам, а куда-то в другое место. Хорошо. Давай пойду туда, куда и меня звезды ведут. А, кстати, еще слева звезда есть. Но... Чё, нет? Либо вот сюда, наверх. Ну и здесь что? Да, туда зайти? Ничего здесь нету. О, скрижали. Слишком скрытый смысл здесь прям. Какой-то невероятно скрытый. Та звездочка так и стоит. То есть она не относится никак к часам. А тут я не вижу ни хера. Там посередине вроде вообще никаких звезд нет. Может, мне на этой платформе что-то сделать надо? Что, здесь нет ничего? Вот эта звезда самая удобная, реально, как будто к часам ведет прям четко. Но либо зачем-то вверх. Сейчас, когда часы выключатся, значит звездочки пропадут, правильно? Или это специально звезды так поставили? Значит, вот эта звезда по умолчанию здесь стоит. А вон та от часов. Onwards. We have work to do. Там посередине звезд вообще никаких нет. А та звезда, на которую я жаловался, посередине. Это значит, от тех часов осталось. И там звезд никаких нет, к слову.
Ну, если, конечно, дальность прорисовки мне сейчас это не мешает. А, нет, есть одна наверху. Одна наверху и одна посередине вот на этой платформе. Значит, они не имеют отношения к часам. И вот тут одна звездочка появляется. Чтоб я залез вот сюда наверх. Зачем? Хрена. Раз мне не часы надо включать? Ну, либо это сделано специально, чтобы сбить с толку игрока. Я не знаю, какая задача в этом была. Если бы хотя бы задание появилось там... Ну, типа, включить столько-то часов, там, 4 штуки. Вы включили одну из 4. А здесь ничего нет, поэтому я вообще не знаю, что от меня хотят. Звезды ведут меня странно, ничего не происходит. Ба. Вот такие ситуации начинают надоедать очень сильно. И все тебе мешают, враги мешают, паркур, и все сразу бесит очень сильно. Ну, это что-то сверхсложное для меня. В центре звезды, ну да, они так стоят. Да нет, эта звезда так и осталась здесь посередине. Зачем напротив друг друга две звезды? Я не понимаю этого. Зачем? Нахера она здесь появляется? А это обратно ведет. Я не могу понять. Ладно, я не знаю, что это такое. Без понятия вообще абсолютно. Если разработчики так сделали и додуматься до этого не могу, ну либо я тупорылый, либо я не знаю, что это. Я и не буду тогда делать. Я не знаю, для кого это тогда. Не вижу никаких вообще очевидных вещей. Ни подсказок, ничего. А может быть, все опять проще, чем кажется, и не знаю. И где это? Выше меня или ниже меня? Тут ничего нет. Если был бы выше, то это слишком высоко. Была бы стрелочка, правильно? Наверное, подо мной. Нет, выше. Ну да. Еще выше. Может, это в помещении вообще? Твоя мать. Я не знаю, как на эту гору залезть. Я же надоело по этим горам лазить. Эти бортики, это все невероятно бесит иногда. Тут нет помещения никакого, вроде бы. Ай, гора, на которую даже залезть-то невозможно.
О, боже мой. Меня сейчас все бесит со страшной силой. Дебильная эта игра. Тут галимый автопаркур. I hope the others find some. Так, я вообще не этим занимался. Я собирал эти штуки. А больше не надо. Да. Ой. Мгм. А, ну книжек мне хватит. Хорошо, осталось только артефакты нормальные какие-нибудь. Так, и для Яни Фэй нужны вот эти штуки. Когда там радиус большой. Так, я не помню, Яни Фэй вроде отмечает иконки, да? I charge a higher. Oh, I have failed. Смотри, а мне вот эти штуки нужны. Почему тогда с карты уже снялась отметка? Ну да, вот эти мне нужны. Полуночный нефрит. Ну да. Хм.
Без понятия, что это, где это пещера какая-то. Да, во. Let's get it on! But my defense was watertight. Wind, hear me. Motion to compel. Let me scribe.
Это колокольчик он мне показывает. То, что мне нужно, наверное, где-то внизу, на дне. Я там не помню, есть пещера, нет? Delve into destiny. Shadows of fate. Scry the sky. Может, там уже достаточно? Ну да. Ну да, больше-то и не надо. И тоже красные камни. И чё, агат? Да. Хорошо. Так, а у Кирары вроде бы все есть. Там наперед хватит. Ну да. Этого много. А, ладно, фиг с ним, я уже Desert's a tough. устал я это собирать все. Так, пойду туда за этой штукой. Ну, в смысле, за вот этим заданием. Как раз сюда. Sun's out, guns out. Just sucks that I got so much work to do. Let's go get ourselves some answers. Travel information here. Inquiries welcome. Ну, это высоковато. Я туда так не залезу, наверное. Ну, это слишком высоко. Да нет, я думаю, даже пробовать нет смысла. Тут стоять можно, нет?
нужно. Это мне нужны лоли, так сказать. Another chance to. Right here. Ну, у них там музыка-то играет где-то. Так, тут суровое что-то. А как... Ага. After all we've been through recently, it sure feels good to come back to visit the people of the springs. It's been a while since we last got in touch with Mualani. I wonder what she's up to now. Have Mualani be our guide. Oh, Paimon just remembered something! Do you remember that journey to the mysterious island that we were never able to complete? Yeah, that's the one! Paimon remembers the chief of the people of the springs told us that we must find a guide we could trust with our lives. That would make Mualani the perfect choice, wouldn't it? We can invite her to be our guide and set off for the island! As qualified adventurers, we should never give up! Well... we should always keep the treasure in mind, shouldn't we? Come on, let's go find Mualani! Sorry, we don't carry any black swimming floaters here. But why? Black floaters look really cool. May I ask whether you've had some bad luck lately? Well, yeah, sorta. The last pair of black floaters I bought ended up getting bitten by Koholosaur. I nearly drowned. Which is why I want to buy some new ones. I knew it. I specifically asked an expert from the Masters of the Nightwind about this once. Black floaters bring bad luck. Really? Also, have you by any chance become a mosquito magnet? Or found yourself overheating? Maybe even suffering a little heat stroke? Yeah, that's exactly how I've been feeling. It's all starting to make sense now. In that case, I'd recommend either pink or blue swimming floaters. According to the experts, bright colors can not only lift your mood, but also bring good luck. I'll even offer you a discount if you'd like. Just see it as a way of celebrating your luck taking a turn for the better. You'd really do that? Then I'll take one of each. You got it.
if it isn't the Traveler and Paimon. It's been a while, Mulan. Was all that stuff you were saying just now really true? Do pink and blue floaters really bring good luck? Of course. I know a friend who nearly drowned once, but because she was wearing blue floaters, a group of Kaholosaurs came to the rescue and brought her back to shore. Whoa, for real? But let's get back to why you're here. Are you looking to buy some water sports products? Come on, don't be strangers now. I can give you whatever you need. You are guests here after all. It's only natural for me to give some gifts to you. No, we actually came here to ask you to be our guide. Well, you've come to the right person. So, where do you want to go? We want to visit the mysterious island from the legend. A trip to the mysterious island? Oh. Do you have any concerns, Mulan? I assume you're already aware of how difficult the trip will be, right? Yep, your chief has already made that pretty clear. But with our adventuring experience and with you as our guide, we'll definitely be able to reach the mysterious island. Then I'll have to explain some things to you first. I learned all my skills as a guide from Uncle Nu, and he's the best guide in the whole tribe. But apparently, even he has never successfully reached the island. With a good guide to lead the way, a journey should usually be fun and pleasant. However, going to the mysterious island is different, and I don't know if I can guarantee that. But since it's you two asking, I definitely won't refuse. It's just my duty as a guide to explain these things before I officially agree to go on the journey. Paimon thought this would be a piece of cake for you, but it seems like we're actually asking a lot. Paimon will feel really guilty to make a friend go through a bunch of trouble just for the sake of finding some treasure. Mualani? Whoa, what's the hurry? Come on, what are you waiting for? Kolo just got back to the tribe. I heard he found another underground ruin full of treasure. Oh, Kolo's back. Wait for me. Who's Kolo? Oh, he's currently ranked as the #1 guide in the People of the Springs. Besides the tribe's first chief, he's the only other guide who's ever made it to the mysterious island. Really? He's always out and about, so we don't get to see him often. Sounds like this is quite an occasion, though. Let's go check it out. Let me put up the closed sign first. Okay, come with me. Какая удача. Какое совпадение. Невероятно. Ты буквально ничего не делаешь, и все решается за тебя. Как удобно. А, все, там уже предел карты. То там мы купались. The crystals you asked for can only be found in caverns deeper than 500 meters underground. Here, have a look for yourself. As for the people you asked me to take along, they almost all got lost in a cave. Out of my sense of duty as a guide, I brought them all back. Next time, just save the trouble and let me go alone. Indeed. Well done. No wonder he's the best. I wouldn't dare to go more than 200 meters down into a cavern like that. I wonder how much he made this time. Whoa, it really does sound like a super amazing guide. Do you think you could get some pointers from him, Mualani? Who knows? Maybe he could save us some trouble on our trip to the mysterious island. Ko'olo always treats his experience like trade secrets. He never tells anyone anything about being a guide. Oh, okay. But one day, I'll also be able to reach the island. That's him, right? Do you really think you'll be able to get his help?
Allow me to do the talking. You must be the top guide of your tribe. I have a commission that I hope you'd be willing to consider. That guy sure looks familiar. Oh, aren't those two the scholars from Sumeru who were bitten by the Koholosaurs? They also wanted to go to the mysterious island, right? Seems they finally realized that they need a guide. A commission? Since you've obviously heard about my abilities, have you also happened to hear about my rates? If you're not intimidated by the price, then we can talk. Yes, I've looked into everything I need to know. As long as the trip is a success, then the commission fees won't be a problem. Oh? And where is it you want to go? The mysterious island. Just as Paimon thought. But first, please don't misunderstand. I'm no tourist. I wish to visit the real place. You hear that? He wants to go to the island. In that case, Ko'olo's the only one for the job. But the journey to the island requires a lot more than just a guide, right? Since you want to visit the real mysterious island, then I'm sure you've also heard about the requirement for our trip, right? Yes, I know. According to the legend, only those who are willing to entrust their lives to one another will be able to reach the island together. I must reach that island, even if that means putting my life in someone else's hands. I have made up my mind. Don't waste your words on me. The way I see it, the requirement is just a way to weed out those who do not have the skills to reach the island by themselves. You... You say you'd put your life in somebody else's hands? Ridiculous. Even if someone were to trust me with their life, they'd just be another burden. Let's look at it the other way around. Why would I place my life in the hands of someone whose abilities are far below mine? That is what the legend is really hinting at here. Many guides in the tribe have received commissions like this, only to end up bogged down by their incompetent clients long before reaching the destination. How do you think I reached the mysterious island? I made it because I chose to go alone. Well, I'm different. I'm no ordinary tourist. That doesn't make much of a difference to me. You'll give up halfway at best, which is a waste of my time. And a waste of your commission fees. I can tell you're just looking to explore something new. If that's the case, then you can find another guide in the tribe. For example... new student, over there. What's up with that guy's attitude? Paimon takes back everything nice she said about him. I have things to do now. Goodbye. Hold on, Ko'olo. What's wrong? I'm only introducing a potential client to you because I know you're a teacher. In fact, I'd say it's quite the opportunity. Never mind that for now. I don't agree with your views on the island. Uncle New taught me that... I know. You're just the same as him. You both obviously hope to prove yourselves, but still think that you have to follow the legend to the letter, waiting for a cumbersome client to find you before even trying to set off. Mualani? The rare ores I brought back are proof that I've been to the island. But as for New, where's his proof? Why don't you wait until he's actually found the island before you start using his views to refute me? I'm really sorry. I just wanted to take you to see what the excitement was all about. I wasn't planning on getting into an argument with him again. That Ko'olo seemed to harbor some kind of grudge against you, Mualani. Or maybe your teacher. I know. Quite an impressive achievement for my teacher, huh? Even the best guide in the tribe can't stop talking about him. Oh, Paimon thought you'd be more upset. Of course not. Uncle New has also argued with Ko'olo before. I've already heard the same words several times now. But it's hard to prove anything to him unless you've actually been to the island. That's right. It's just that I've always seen the journey as something super important and not to be taken lightly. I was really surprised when you asked me to be your guide today.
After telling you about all the dangers with such a serious face, I didn't make you think that you're causing me trouble, did I? Actually, Paimon did think about taking our invite back. No, please don't do that. Actually, that is also a part of what Uncle New taught me as a guide. The difficulty of the trip is the very first thing that needs to be clearly laid out to the group. If you want a chance of reaching the destination together, you must first reach a consensus on the amount of effort that will be required. I always felt that my teacher is no less skilled than Ko'olo. But Uncle New has never been to the island, so Ko'olo always uses that to push us down. So, as Uncle New's student, I've always wanted to complete the trip to prove his skills. It's a pity that I've never had the chance. But don't you have that chance now, Mualani? If you'd agree to be our guide, we're completely willing to trust you with our lives. With the help of the renowned traveler and his trusty companion, you'll definitely be able to find the mysterious island. Then you can come back and teach that Ko'olo a lesson. Oh, Paimon. Come on, bring it in. Aw, you're making Paimon blush. Alrighty then. If we're gonna go, we should start preparing right away. I've already had the plans for this trip written out for some time. Come with me. Oh, it's that scholar guy. Paimon almost forgot he was still here. Scholar guy? My name is Varumdra. Please use it. I didn't expect to see you again, Traveler and Paimon. Oh, and it's that lady too. Hello again. Excuse me, Miss Guide. Since we've been referred to you, would it be okay for us to join your journey? I'm Mualani. Just call me by my name. As for whether or not you can come along, I'm sure you've already heard the requirements. We've only just met, and I'm not sure you're cut out for this trip. The path to the mysterious island is a grueling one. Oh. I admit that after coming to Natlan, I've encountered many things outside of my field of expertise. It's understandable you're worried that we'll slow you down. So how about this? We'll set off with you as ordinary travel companions, and I'll pay you the usual commission fees. But we won't officially be your clients. In other words, you needn't shoulder the responsibility of being our guide. And even if something were to happen to us, your reputation as a guide won't be tarnished as a result. How does that sound? If you accompany us, then you are a member of the team. I could never agree to such a careless deal. Oh, don't tell me you think I'm the same kind of person as Ko'olo. So you still refuse? Fine. Kariel, put the more for the return trip in your backpack. Without a guide, the road ahead may be dangerous, so please don't follow me. Varumdra? Now he wants to go alone? Why is this guy so obsessed with that island? Wait! Please don't do this in front of a guide. I can't let a tourist go on some dangerous journey all alone. Even my sweet mom would give me a harsh scolding if I ever let you do that. I'm so sorry for the trouble. Really. Don't say that. Although it'd be inappropriate to bring along two strangers I just met, there is another solution. How about this? Let's meet up tomorrow morning at the monument near the tribe's southeastern slope. I'll see you there. So you've decided to accept my offer? No. My plan is to use some of our time together to turn you from strangers into friends. The kind we can trust with our lives. That's your plan? Very well, then. Wonderful. On behalf of both Varumdra and I, thank you so much. Pretty sure only Mualani could come up with a plan like that. We need to get started on our preparations. Come with me.
It's not juvenile at all. Hey, Alapha. I've got some business for you. We've been over this before. The name's Yellowfath. I know. It's just that Lapha sounds so much cuter. Well, since you're the customer here, I guess whatever floats your boat. I need a camping tent with all the accessories. Only the best you've got. Another commission, huh? Just so you know, a full tent according to your standards is gonna be pricey. Is your client covering the bill? How much are we talking? Don't worry about the costs. I'll take care of it. Oh, but that's not right. Ahem. Let's make this clear, Traveler and Paimon. We're not working together like this is a hired commission, are we? Oh, no. We're traveling as close friends who trust each other with anything. That's what I thought. Honestly, I can be a little picky when it comes to camping equipment, and I don't want my friends to be paying for me. But don't worry, it's not that expensive. We're ready, Lapha. Your total is 200,000 mora. Isn't that still a lot for you, Mualani? Just imagine us in the wilderness, okay? We can either sleep out in the open, tired and weary, or simply spend a week's worth of pocket money and completely solve that problem. I'd say that's a great deal. You call that a week's worth of pocket money? Are you rich, Mualani? That's not important. We still need to buy some equipment from another store. Come with me. Travel information here. Inquiries welcome. Afternoon, Uncle On. You call me uncle, but I'm old enough to be your grandfather, you know. Because you're still young, Uncle On. Hey, can you help me find something kind of rare? I can negotiate the price. What do you say? All right. What are you looking for? A record player. Specifically, the kind that's convenient to take camping. Oh, that model is pretty rare indeed. I thought it'd be nice to keep it as a prized collectible in the shop. Uncle On. Just don't break it, okay? I'll even buy it back from you when you're done with it. Thanks, Uncle On. A record player? Does that mean we need to buy some records too? Yep, and that's our next stop. Hey, Paka Paka! Mualani? Have you finally decided to release a record of your own? You'd be the first I'd sign with if I ever did, but not today. I just want to buy a record. The one you've been keeping from customers and listening to in secret. Uh-huh. That's a pretty rare record, you know? Besides, I haven't even finished listening to that one yet. Maybe I can think of a way to connect you with a friend from the Masters of the Nightwind to release a record. Whoa, then we could produce some really wild tunes. You've got a deal. Nice. That's the record also accounted for. What do we need it for anyway? Well, I asked a friend from the Masters of the Nightwind for some advice once, and apparently,
Playing this song at night is an effective way to keep travelers safe and sound. Is that really a thing? Well, if it doesn't cost much, that's a nice way to make the trip a little more pleasant. You know how it goes, Mualani. 20,000 mora for this record. That's the best I can do. Deal. Looks like Mualani really is rich. That should be about everything we need to buy. Next is... Ooh, I'm getting kind of nervous. What's wrong, Mualani? Next, I need to find my teacher and get the map to the island. Besides the legend left by the first chief, there's also a map. Well, not just a regular map, it's more like a treasure map. It's full of strange symbols, almost like it's a part of a big puzzle. Guides must draw from their experience to decipher the map's meaning and understand the route. The chief made several copies of the map and distributed them to the first members of the tribe. The copies were to be passed down to future generations, so usually a teacher will pass their copy to their student. Which brings us to today. The day I officially asked Uncle Nu for his copy of the map. Whoa. Hearing that is also making Paimon feel a little nervous. Sounds like it must be a pretty serious moment. Yes, but the thought of having you two by my side somehow makes me feel a lot better. We won't let Uncle Nu down, right? That's right! Let's go and find him together! Неужели этот таинственный остров настолько суровый? У него купить что-нибудь можно, нет? Нет. Пластинки. По головоломкам самый же скач для меня лично был в этом, в Надзуме. Там вечно то покрути, это накрути, то придумай, здесь придумай, ух. А где лестница человеческая? А, блин, вот она. Подожди, я отсюда пришел. А. Afternoon, Uncle Nu. I have a big surprise for you. A surprise? Then you must be here to finally pick up the map. You saw right through me, as always. Did you forget that you had mentioned these two to me before? The ones who went to the Night Kingdom with you. In some sense, you could say that you've already trusted each other with your lives. It's just that my feelings are a little complicated now. Huh? Do you think that I'm still not ready yet, Uncle Nu? No, I believe you are the best guide in your generation. It's just that I'm not ready yet. After all, the journey to the mysterious island is no easy feat for any guide of the people of the Springs. I'm still a little worried. Don't worry. With our help, Mualani will definitely be able to find the mysterious island. Yeah. This time I'll definitely be able to prove that Ko'olo is no better than Uncle Nu. Don't misunderstand. Since you've made up your minds, I won't try to stop you. It's just... Please listen to your teacher's words once more, Mualani. Our mission as guides has never been to prove anything. There is only one thing we must do. Guide tourists safely to their destination. I understand, Uncle Nu. In that case, you may have the map. Also, take this with you. What is it?
It's a talisman. Take good care of it. You must return it to me when you get back from the mysterious island. Was this made with spinel fruit? For some reason, this doesn't look like a regular spinel fruit to me. Right, which is precisely why it's so effective. You really know me best, Uncle New. All right. Traveler and Paimon, tomorrow we'll set off. Make sure you get some good rest tonight. Yay! Paimon can't wait for another adventure! Чуваки тут тусуют и днем, и ночью. It's about time to meet up now. Let's head to the spot Mualani mentioned. Such beautiful scenery. Or hot if you want. Welcome, welcome. Интересно. У меня ж так до сих пор ни одной нету. Ну, в том смысле, их, кажется, надо делать на алхимическом верстаке. Так, попробуй опять их тут найди. Да, они не тут, они вот здесь. Ключик. А, вот они. Зеленый, желтый и лазурный. А, у каждого свой. Ну, типа у потомков эхо желтый, да?
3 таких фрагмента. Блин, я думал 2. 3 нужно. Забавно, из всех регионов по одному. И вот попробуй пойми, я их просто в сундуках сам находил или за что-то давали? Просто как странно получается, что у меня везде по 3. Ой, по одной, ну в смысле с каждого региона. Возможно, в сундуках. Да, скорее всего, в сундуках. Ну, тогда остается только сундуки найти. А, подожди, это же с мероприятия. Значит, я делал уже. Да. Traveler, Paimon, over here. You're here, Mualani! Oh, and those strange scholars are here too! Good morning, you two. Morning! So when are we leaving? Seems you're as excited as a child before the start of our journey. I just want to get down to business as soon as possible. You know this is no leisurely spring stroll, so I hope we can all act a little more professional. Don't worry, I'm a very professional guide. Our journey to the mysterious island has officially begun. Yay! First, do you all see the statue here? Uh-huh. Is it an important clue? Well, no, it's not a clue at all. He was the first chief of the people of the Springs who came back from the mysterious island and set up this place. It's a monument. The first thing we need to do before we set off is to touch the statue and pray to our ancestors. This will make our journey to the mysterious island smoother. Is there any theoretical basis to support that claim? A theoretical basis? No, but my teacher taught me it's an essential step before heading to the mysterious island. Very good. You didn't try to argue with me over something that you aren't knowledgeable about. That's very professional of you. Sure, but since this practice doesn't have an empirical basis, I won't be able to include it in my thesis. Come on, everyone. Не, ну да. Чё тут спорить-то? Дотронься просто, да и все. Greetings to my ancestors. As your descendant, I'm about to follow in your footsteps and witness your accomplishments. Allow me to depart under your gaze and return under your protective watch. It really feels like we're about to embark on a great adventure! Now, please get ready. We're going to look for the first clue. Speaking of which, where should we look for the clue? At a place where many gather. Like a party. Huh? Я помню в прошлом квесте, ну точнее не в прошлом, а в каком-то до этого, в сюжете вроде бы. Только не помню кто, то ли Часка, то ли еще кто-то. В общем, сказали, что когда мы отправлялись в эту фигню, я все время забыл, как называется, ну вот это «Сумрачная ночь» или как это было, где мы искали Качину. Так вот, кто-то сказал фразу, что там якобы не работают законы реального мира и может происходить все что угодно. Такие фразы я уже слышал в этой игре, и звучит это немного забавно, потому что реальный мир тут точно такой же, как и, не знаю, то есть тут все возможно практически. Я не знаю, что здесь невозможно. Очень трудно сказать. Поэтому такие фразы, мол, будьте готовы ко всему, там возможно все что угодно. А здесь нет. Даже когда сейчас мужик, посчитал, что это глупость, вроде как, да, до статуи что-то дотрагивается, как это называется, забыл. Суеверие, во. А кто его знает? Типа, блин. Я понимаю, что герои в этой игре считают, что они живут, просто в обычном мире, реальном как бы, да, но по идее это фэнтези. И в их мире как раз-таки возможно абсолютно все что угодно.
Мне кажется, если ты в таком мире живешь, все равно это как-то понятно должно быть. Трудно тут сказать, не, такого невозможно. Все что угодно, абсолютно. Все, что в голову придет, такое возможно в этой игре. How about this? Take a seat. Stick around. What's up? Wanna play? Gotcha. Stick around. Busted. Вот когда они к статуе прикоснулись, даже если бы действительно что-то произошло, и на нас не зашла бы какая-то божественная благодать или типа того, я бы не удивился. Я удивился, что вообще ничего не произошло. A chest full of valuables and a Поэтому trove of potential невозможно нормально, ну, я, по крайней мере, не очень могу нормально воспринимать такие миры, потому что, ну, даже сказать нечего. Неизвестно, как работает этот мир, что в нем возможно, как, что будет. Предугадать ничего невозможно. Я не могу сказать фразу, да не, это невозможно, вряд ли так будет. Блять, еще как может. Поэтому я и говорил, что, ну, мне нравится даже, когда в фэнтези есть какие-то правила и законы. А не просто творится вакханалия, а все, что только придет в голову разрабу. На мой взгляд, это, ну, скажем так, бездарность. Грубое слово, но все равно. Тут даже и порассуждать-то не о чем. Кстати, а вот с этой штукой мы же так и не взаимодействовали вроде. Подожди, или взаимодействовали? Нет же вроде, да? Что-то я это... Вот это какая-то штука. Может туда прыгнуть? Ну, в худшем случае нас откинет просто. Да что же вот этот рывок-то дурацкий после прыжка. Боже, как же я ненавижу эту хрень. Типа это, наверное, сделано для плавного перехода анимации в бег, но... Отвратительно. Ну, вообще ничего не произошло. Ой. М. Блин, можно сказать, чайку сделать. Что-то хочет что-нибудь попить. О, музыка заиграла опять. Подожди, это что-то какая-то жесткая пещерка. Мне кажется, это по какому-то квесту, вот этому, например. К тому же он А, так... Так, возможно, это она и есть, эта пещера. Забавно. Я ж тут не был по сюжету, правильно? Я... Вроде бы нет. Либо мне память отшибла. А это для...
Это для это? Ну, для Муалиния? Не было, я бы такой не забыл. Настолько у меня эта память ветреная. Ну да, есть задание. Блин, это начало задания большого. Может, сначала то доделать? Я-то думал, может, это просто пещерка какая-то. Не, ну да, очевидно, что она не просто пещера, но все, мало ли. Ну, фига ты как умеешь. Right here. Упс. А, блин, я кнопки путаю. Ну, что-то они невероятно живучие какие-то прям. Может, прям перебор что-то. Прям ничего не берет. Ну, либо взрывать надо через электро. Да. Блин. Она сама ко мне подошла. Запал? Она вообще о чем? Про какую силу? Чего не делал? Это типа запало на методу. Но все равно это. Ну ладно. Я хотел просто дальше пройти в пещеру, да гляну, что тут, да и уйти, но все равно. Автоматом все началось.
Повесть о мечтах. Блин. Я сюда попозже вернусь туда. Тут что-то интересное. Люблю всякие пещеры. Хоть я вообще не очень люблю пещеры, но иногда они, ну, клевые. Как когда, в общем. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Так, никаких тут нет колец. Ну, вообще, судя по карте, здесь тупик, но... Ладно. Я постараюсь запомнить это. Ну, вряд ли я забуду. Ну, начало квеста на будущее. Наверное, я вот это доделаю. Задание легенды. А потом туда-сюда вернусь. А так вообще я просто хотел посмотреть, что здесь. Так, ну выбраться, наверное, отсюда не выберусь. Давай я так. Вот эта штука же здесь неспроста. Take it easy. Это что-то высоковато. И прыгалок тут вроде нет. А, через нее, может, ведет это? Вон та хреновина. Ну вот тут прыгалка есть. Но это далековато. Мне в любом случае тогда кахалозавр нужен. Let's hope you put up a good fight. Incinerate! Tide rises. Yeah! Let's finish this next time. А, не, он в другую сторону ведет. Так, кажется, я пришел куда надо. Wow, there are a lot of Kaholosaurs here. As expected, the first clue is related to the Kaholosaurs. When people from outside the tribe get a copy of the map, most can deduce that the first clue is related to the Kaholosaurs. But they often end up looking in the wrong direction. When the first chief created the map, he left a special mark for this part. It's a code that the tribe uses to indicate a herd of them. So it'll be
impossible to gain any leads from just finding 1 or 2 stray Kaholasaurs. You're a real pro at this, Mualani. But according to the information I've been able to find, Kaholasaurs don't like gathering as herds unless it's to compete for the hot springs. So let me tell you a secret that only a guide from the people of the springs would know. It so happens that wild Kaholasaurs periodically gather in the valley up ahead. It's almost like how our tribe gathers together for festivals. Still, as soon as the season changes, the herd quickly disperses again. Unless you're a guide who's always running across Natlan, it would be very rare to ever witness such a thing. This is a thing? I need to note this down right away and include an explanation as a part of my thesis. According to what I've deciphered from the map, a clue is hidden deep in that valley. But to get there, won't we have to get through the herd of Kaholasaurs? We'll have to think of a way to sneak past without startling them. They're gathering together with their friends, so I'm sure they don't want to be disturbed. You mean we're going to have to walk through the Kaholasaur herd? That feels a little... Given we've agreed to work together, everyone should do their part. However, Karia has been attacked by Kaholasaurs before, so this isn't an ideal plan for her. But it shouldn't be a problem at all for me. Let's have Karia wait here, and I'll take over all the tasks that were supposed to be entrusted to her. No worries. We don't need everyone to go. We actually need someone to stay and look after the luggage, so we'll leave that to you two. Traveler, Paimon, please come with me. Is that so? Then that works out perfectly. And now I understand how much you care for your assistant scholar. Follow me and stay close. Да погоди. О, они реально тут стоят. А, у меня шар даже главного героя дали. Ладно. Oh no, we've been spotted. Так мы просто вышли в лоб прям. Back off and try again. А, в смысле, это я, что ли, виноват или что? Sure seem on guard. We'll never get through. Kevin, you've already used the information provided by the map to deduce that the clue is in that valley. Why don't you simply chase them away? You're pretty strong, aren't you? First of all, the elders of the tribe have always warned us to never hurt the Kaholasaurs. Doing so will almost certainly bring bad luck. And secondly, you can't just show up and intrude on others' gatherings, much less make them leave. That's just terrible. But on what basis? Okay, so can we figure out another way to enter the valley? There must be a way to enter the valley without startling them. It'd take a while for me to come up with a solution on my own, so I'd like to ask everyone to help come up with some ideas. Let Paimon think. Oh, is there a detour or another way around? According to the map, the clue is right in the middle of the Kaholasaur herd. Even if we try to approach from the other side, we'll just run into the same problem. This is tricky. Karia, I've noticed that you only talk when you're trying to help smooth things over between Varamdra and the others. I'm sure you must have some ideas of your own, so why don't you share them with us? Me? All right. When Varamdra decided to look for leads on the Kaholasaurs, I wanted to help, and so I also looked up some information about the creatures. I discovered something very interesting. We thought that the Kaholasaurs relied on their hearing to track their prey, but they also possess a very keen sense of smell. But I'm not sure how useful that information is. Oh. That was actually very useful, Miss Karia. You can just call me Karia. In that case, please stay here and keep an eye on the luggage. Traveler, Paimon, come with me. I've got an idea. Да, погоди тут. Сейчас, мне надо с этим разобраться уже. Видимо, кому-то еще люлей выписать.
Let's hope you put up a good fight. Quietly now. Я не дотягиваюсь или тут нужно что-то особенное? А вот и прыгалка, да? Осталось только холозавра найти. Кстати, а сундуки что, из воды нельзя открывать? Что-то вроде раньше открывались. Да, у него 30 километров, видимо, это. Внимательность. А это что такое? Оранжевый кружок, это что? А, двойной прыжок. Making our way through the herd. If the Coholosaurs have a keen sense of smell, then even if we try to sneak around and stay out of sight, they'll still notice us once we get close enough. But this plant can help us solve that problem, because its fragrance is very similar to the scent of a Coholosaur. We can apply the plant's extract to our bodies and trick their sense of smell. So, we're gonna rub plant juice on ourselves? Don't worry, it's also good for your skin. Oh, Paimon feels all wet and slimy. But this actually does smell like a Coholosaur. Perfect. Okay, let's try to make our way through again. Follow me and stay close. Be sure to stay out of sight. What's that sound? Careful! Oh, it's just a young Coholosaur. Don't worry, this little one doesn't pose any danger. How could there be so many here? We can't get through! Oh, I have an idea. Follow me and stay close. Блин, вот это Metal Gear просто. Ты бы еще в коробку спряталась.
Иногда меня то тормозит, то на шаг переключает зачем-то. Careful. Don't startle them. We must be getting close. Look, a bunch are gathering around that rock. What are they doing? Maybe when things start to get boring, they gather together and talk about something fun? Too bad I can't understand what they're saying. But Paimon thought guides from the people of the springs could understand Koholosaurs. Sounds like someone has been trying to trick you. True, they were definitely trying to scam us. Huh? Do you see that on the rock? It looks like some kind of drawing. I've heard that there is a type of moss that changes color when it reacts to the biological signals released by Koholosaurs. But to trigger that sort of reaction, you'd need a huge number of Koholosaurs. That must be the clue! Should we take a picture? Oh, the flash might disturb them. Let me try to copy it down. So we've passed the first stage of the journey now, right? I see. Had we chosen to drive the Koholosaurs off, then we never would have found this lead. Seems there was a logical basis for everything you said after all. Has he always been this way, Miss Karia? He's just obsessed with his research. That's all. At least this has shown that my judgment is correct. I've proven my trustworthiness. And so, there should be no need for us to argue next time. Yes, I understand. And I suppose that'll help us avoid wasting time. Alani really knows how to lead our group. Next, we'll need to use the lead we found to uncover our next destination. Now, what does this pattern represent? Да я не знаю. Это кланы, нет? Типа это дети Эх, это родники, а это эти. Не знаю. Сейчас она сама скажет. Hard to tell. Paimon certainly doesn't have any idea what it's trying to get at. Aha! I got it. Though the lines are kind of rough, I can still see that they represent the boundaries between the water and the land at Jadeskirt Knoll. We can use this to fill in the hole on the map and find our next destination. Really? You got all that just from some rough lines? Well, intuition is also a part of it. Maybe I've just seen too many maps as a guide, and now it's easier for me to pick up on patterns like that. All right, break time is over. Let's get ready to move. Да ладно, так просто по сценарию надо. Туда. Там вряд ли что-то есть. А этот дурачок где-то тут был? Да. Не, к нему я не пойду. Я вроде с ним дрался уже. Тут сундуков нигде нету. По-любому сундуки какие-нибудь должны быть тут. Вот бы найти еще 2 кусочка для этого кольца.
Ну там внизу-то в пещере есть, наверное. Не, ничего тут нет. Блин, тут как будто босс должен быть. Okay, this is the place. So, where do we go next? I'm not completely sure yet. The map seems to indicate there's a mechanism here that crosses the water. But I still need to think about what these lines might be referring to. I knew it! My theory was correct! Sounds like he's got something to say again. If you have any suggestions, then please feel free to share. I believe the mechanism that the lines are indicating is a spirit way. That is a possibility. But I don't remember anyone from the tribe setting up a spirit door around here. According to my theory, it might not have been set up by humans. The dragons living in that land also used a similar device, long before the humans. Speaking of which, the spirit doors your tribe uses may have been built imitating the dragon ones. Oh, I remember now. Uncle New did mention this possibility to me before. After learning about the legend, I realized that it was connected to my research, and so I looked up a lot of related information. Even though I haven't found an exact route to the mysterious island, I'm fairly certain I've deduced the geographical features of the island's surrounding areas. Firstly, it's at an intersection between water and land, and secondly, there should be a high concentration of phlogiston. My research indicates that the Spirit Way was originally a natural phenomenon caused by the flow of phlogiston. Therefore, the area must contain many potential spirit ways, and the dragons who lived here in ancient times may have left behind some devices to control them. Oh, amazing! Now it all makes sense. Now everyone's contributing to the team. You flatter me. If my theory is correct, we should already be very close to the mysterious island. Once you've unlocked the mechanism, we'll be able to derive the island's location. All right. Then let's start searching for the dragon's spirit door. That's just a quick and easy name. I won't be able to include it in my thesis. Given the dragons used the device long before the humans, we should stick with a name that references no human concepts. Calling it a phlogiston node would be much more appropriate. Then let's start searching for the phlogiston node. Speaking of which, what does it look like exactly? If I'm not mistaken... Look that way! Whoa! It started glowing! This should be it, right? Looks like we can activate it once we get close enough. The light does remind me of a spirit way. But according to the map, there should be 2 more phlogiston nodes. Let's keep searching, everyone. Я на такие штуки где-то уже встречал, натыкался на них. Но они так не активировались, когда я к ним подходил, если, конечно, ничего не путаю. I'm so happy Varamdra was able to help the team. Ага. Let's hope you put up a good fight. Yeah. Incinerate! Spin to win!
motion to compel. Tide rises. А, они так далеко, оказывается. Я думал, они где-то тут должны быть. Я сначала не обратил внимания. Метки-то черти где. Блин, тут что-то дальше, чем я думал. Помню. А что он там хранит? Помню, да. Какую-то штуку вон от той горы, что ли? Или вот от этой горы? Нет, от той, кажется. Что-то там можно было активировать. Busted. It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Paimon sees it! Oh, but it's way up high. We'll need to find a way up there. Нифига себе. А я первый раз вроде такой в натлане встречаю. Я думаю, это фонтейновские штуки. We finally found all of them. Great work, everyone. Okay, now first, we need to figure out how to control this thing. Its qualities are very similar to that of a man-made device, but it doesn't seem as intuitive to me. Is there something wrong? See, look at this.
After activating a normal spirit door, we could just go ahead and use it. But this one requires someone to stay and keep operating it here. Also, according to the map, we need to activate the mechanism and switch between different phlogiston nodes to change the path of the spirit way. If we don't operate the nodes properly, then the people on the spirit way will come tumbling from the sky. Isn't that super dangerous? In theory, the process should be very safe, but only if the 3 phlogiston nodes are each being operated by someone. Do you think you'd be able to operate it? I just tried, and it clearly requires more skill than a typical spirit door. Though I've never tried before, I've read a lot of information and theoretically should be able to properly control it. Let me give it a try. Они просто вытягивают руку. Как это работает? Сила воли, что ли? But in theory, this shouldn't happen. If Varamdra can't control it, then that also rules out me. Okay, well, how about you? After all the adventures he's been on, handling something like this should be easy peasy. All right, then it'll be up to the Traveler to stay here and operate the phlogiston node. I'll go activate the mechanism. I'll let you know when we need to switch nodes. Just make sure you quickly head to the corresponding node, and we should make it safely. А, мне между ними бегать надо будет. Handling it this way sounds even more dangerous, Mulani. Don't worry. It looks like the spirit ways are all above the water. I'm pretty good at swimming, so I'm not afraid if I end up falling in. But it's so high, and you'll be falling so fast. If we don't manage to reach a node in time, or if we make a mistake, there's a lot that can happen. Do you still remember the promise we made before we left Paimon? Only those who can trust each other with their lives can reach the mysterious island. Since you two are willing to trust me, then naturally, I'm willing to trust you. Alrighty. Ну, типа, да. Please be careful. Так, и мне надо что-то делать? А, мне за нее, видимо, играть. Прыжком переходить на соседние пути. Направление нажмите на прыжок. Ну да. Какая музычка. А, не, все понятно, как это работает, да. Да. А, он там где-то. Что тут было? Блин. Ща, погоди. Так она просто по кругу катается вокруг этой херни. Подожди, мне самому надо? Минутку. Я просто второй круг делаю опять. А, ну да.
Вот эту? А, ну мне даже бежать не надо. Я думал, на время надо будет добежать. Так, да, надо было перепрыгивать. Так и что это дало? Просто покатались. That was perfect. You were amazing, Lulani! There were a couple of moments Paimon thought it was over. I'm confident I could do it all over again. Wait, why are the phlogiston nodes no longer lit? Oh no, you're right! It appears the phlogiston nodes here need to automatically recharge. Once they're activated, they'll be unusable for some time. In that case, no matter what happens next, we have to seize our chance. Otherwise, who knows how long we'll have to wait for another shot. Do you hear that? The weather's getting gloomy, and a bunch of whirlpools just appeared in the water! Yes, we need to get to higher ground and take a look. Hey, look over there! Whoa! There's a giant whirlpool over there! Yep, and that's our next stop. Huh? What do you mean? The info I deciphered from the map points to only one possibility. To reach the mysterious island, we must enter that massive whirlpool. No way! Forgive me for being frank, but as a guide of the people of the Springs, I'm sure you understand the danger of such a vortex even better than we do. Yes, I know. But whether it's the information deciphered from the map, or the direction of the spirit wave that I observed in the air, everything points to the path ahead being hidden in that whirlpool. And what if you're wrong? Bromdra. I'm not trying to be unreasonable. Unfortunately, I'm very knowledgeable in this area. The spirit waves must have affected the nearby bodies of water and lowered the water level. That's why the whirlpools appeared. At this rate, some of the land that was once underwater will soon reappear at the surface and see the light of day again. Don't you think that sounds more like the definition of a mysterious island? So, our goal should be the shallow waters. If we enter that vortex, the undercurrents will drag us to the bottomless abyss. He does seem to have a point. I can't find any evidence to refute your claim for the moment, but I still trust my judgment. Then it seems like it's time for our collaboration to come to an end. But didn't we all agree to trust each other? I have reached this conclusion based on my field of expertise, and I cannot deny it, even if you try to convince me otherwise. From now on, let us each choose our own way. No, I refuse. You? Letting your clients separate themselves from the group in the middle of a journey will result in the worst luck possible. I will not agree to that. Then we can implement the plan I proposed at the very beginning. You're not my guide, and as such, you don't have to take responsibility for me. Oh, but you can't do that once you've traveled together as a group. If you were to leave now, we'll all be hit with bad luck. It's now beyond both our control. How about this? You and Karia wait here. We'll go first and investigate the whirlpool. I know you like to explain everything with theories and logic, so let me build my case first, and then I'll come back to convince you. Well, Traveler, Paimon, let's get going.
massive whirlpool is up ahead. Just the thought of going in there is making Paimon dizzy. Do you also think that this is a reckless decision? Well... It's okay. That's completely normal. Actually, I completely understand how Varamdra feels. This is just how it is to be a guide. The tribe's experiences passed down from generation to generation are what give us the ability to guide our guests through hardships. This gives us the power to decide which way we should go. But it also means that we must bear the consequences of our mistakes and judgment, which could be quite dire this time. Although I'm pretty convinced that all the leads we have collected are pointing us to the whirlpool, I still don't know what awaits us inside. If the scholars still choose to reject my plan, I won't have the confidence to ask them to only do as I say. The same goes for the two of you. You are the commissioners, so if you think this is too risky, then it's perfectly reasonable if you want to end the trip here. The good news is that I know the way back to the tribe very well. Muhalani? Traveler. That's right. You've trusted us before, Muhalani. Now it's our turn to trust you. Besides, it's gonna take more than a whirlpool to scare the two of us. We all managed to make it back from the Night Kingdom. After an experience like that, what's so scary about being sucked into a whirlpool? Aw, Paimon. Come on, bring it in again. All right. Let's investigate this whirlpool and see if we can gather any info to convince that scholar. Matters of luck aside, he definitely knows a lot about geography, and we'll need him on the team. I know, it's just that we can't see much from here. I'll get closer to the water and have another look. Wait a sec. Is it just Paimon, or does the whirlpool seem to be getting smaller? You're right. Maybe it's just like the phlogiston nodes and can only be active for a certain amount of time. That means we need to hurry. Miss Guide, we have a problem. Karia? What are you doing here? I tried to persuade him, but Varamdra insisted on verifying his theory first. He said that the water to the south was about to be shallow enough to wade through. But after he took a few steps, the water suddenly began to surge and he was swept away. I'm not much of a swimmer, so I came to call for help. Oh, why did this have to happen now? Can we still make it into the whirlpool? No time to hesitate. I'll get in the water and rescue him. Just tell me which way he went, Karia. Let's ride! Need a surfboard? Help! That way? He's been pulled away by the current! Not here either. The current is too fast! We found him! Далековато его унесло. Karia came and found us just in time. Oh, there they are! Varamdra, thank goodness you're all right. Thank you so much, Miss Guide. Oh, didn't I tell you to wait for me? Judging by the changes in the water's surface, the path to the mysterious island wouldn't be around for long. I didn't want to miss this opportunity. It's just... I didn't expect my calculations to be wrong. It seems you were right. Right, who knows if we can make it back in time now? Huh? Well, the whirlpools have disappeared! Seems we missed our chance. Why would you give up on such an opportunity to come rescue me? How can you say that? It's already bad enough that you had to be left behind. Do you think I'd let anyone in my group drown?
I'm really sorry. Don't feel guilty, Karya. I think if I reactivate the nodes, that will cause the whirlpools to reappear. The only problem is that we still don't know exactly when we'll be able to do that. It's already getting late now, and we've been on the move for a whole day. As your guide, I suggest we make camp first and have a good meal. We can talk about the other stuff tomorrow. Now that you mention it, Paimon is feeling a little hungry. Hey, Paimon's stomach can be very sensible. It won't interrupt while everyone's busy solving puzzles. We have plenty of tasty things to eat. Let's just find a suitable spot to make camp. I like that place right over there. Я у Паймона что-то вроде не помню такой анимации, когда она пальчиком так показала. Is this the spot? Let Paimon and the Traveler help set up the tent. Go ahead. I'll take care of the fire. Oh, and here's a little camping tip. It's best to set the tent upwind from the campfire. What do you think? This is a specialty dish I learned to make that's perfect for camping. It really hits the spot. You're a great cook, Mualani. Karya helped out quite a bit, so she deserves some credit too. No. I'm just happy I was able to help out. What was that sound? Oh, it's scary to camp out at night. Don't worry. Remember the record player I bought? Let me go turn it on. Listen. Not bad, right? Wow, so it really works! Paimon thought you were just playing it for good luck! My parents told me that most of the valuable experience from our ancestors is hidden in various customs. It's always better to trust our traditions. Guess that makes sense. In a sense, this trip to the mysterious island is also a custom left behind by the first chief of the tribe. I wonder what kind of experience he's trying to share with us. Привет, Интерфей. Yeah, Paimon would like to know too. Even though I've heard my parents tell stories since I was little, I actually don't know too much about him. It's said that he was the first person to make a map of Natlan, and even the first person to become friends with the Kaholosaurus. That sounds pretty amazing. Yeah. There isn't a place in Natlan that he didn't visit. Even the most remote parts bear his footprints. Even now, no one has even come close to his reputation and status as a guide. His trip to the mysterious island is the most legendary of all his accomplishments. But oddly enough, after returning from the mysterious island, he laid aside his yearning for adventure and chose to settle down. That's how the tribe was founded. It really makes me wonder what the journey meant to him. A camping trip shouldn't be this stuffy and quiet. Everyone needs to help make it more lively. How about this? Before we rest for the night, let's have a bonfire party. If we're going to go plunging into that whirlpool tomorrow, then wouldn't it be best to try to rest and conserve energy now? Now's not the time to be a party pooper. You ought to agree to ideas from the one who rescued you today. Yeah, she's right! All right. So what do the rules stipulate for a bonfire party? Rules? A bonfire doesn't have any rules. Everyone just needs to have a good time. How about this? I'll ask everyone a question, and then we'll take turns saying what's on our mind. Okay, sounds fun enough. So, for the first question, what's the purpose of a journey?
Oh, we were just talking about this. Let's hear everyone's ideas, and maybe we can figure out what the first chief was thinking back when he made the trip. Paimon can go first. If you ask Paimon what the purpose of a journey is, it'd definitely be about treasure and all kinds of delicious food. And most importantly, it's about making the trip together with your companions. Yes, I can't agree more. Okay, next person. How about you, Traveler? Какая была цель у обоих? Они же там путешествуют через миры и все такое. Чем они занимались? Еще просто так по приколу, что ли? Я не знаю, как можно через миры, да, путешествовать, но... Видимо, это у них ни рюкзаков, ни вещей никаких с собой не было. Видимо, для них это все равно, что, я не знаю, из квартиры выйти. Ну да. Ну, приключения. You sure are taking your time thinking about it. Oh, I get it. You must have passed through many nations before making it to Natlan, right? Тут анимации прям гораздо лучше It's стали. quite possible that your experience traveling is more than what I have as a Ну, guide. точнее, их больше стало. It's understandable that you can't explain it off the top of your head. Why don't I circle back to you later? You can tell me once you have a clear answer. Next, let's hear what Karya has to say. Me? If you ask about my travels... Well, this is actually my first time traveling, so I don't have anything useful to contribute. That doesn't matter. This is a party around the bonfire, not some research seminar. All right. There's nothing difficult to understand. It's the same as the decision of your first chief. He must have discovered enough valuable results after visiting the mysterious island to decide that he should end his journey. Once you've achieved the results you want, any additional journeys would become all but meaningless. Before coming here, someone had stolen the results of one of my research projects. All that person had to do was sign his name on my achievements, and he was able to take all of the honors. All my effort vanished into the air as though it never existed. Do you understand now, Miss Guide? Without results, the journey is meaningless. I sympathize with your situation, but I'm afraid I can't agree with your take. I don't need your sympathy. As long as I can reach the mysterious island and find the correct results, my pain and struggles will become just another insignificant part of the process. What happened during the day already proved that my theories were wrong, so I'm willing to trust your judgment. I apologize for our previous argument. I must make it to the mysterious island, and if I have to entrust my life to someone else to achieve that goal, then so be it! Was that actually supposed to be an apology? Because it sounded kinda awkward. Actually, there's a saying among the guides of the people of the springs. If the goal of the journey was to reach the destination, then you should have never left the house to begin with. Because the final destination of every journey is your home. It would be disrespectful of my duties as a guide if I were just taking tourists straight to where they wanted to go. It's my hope to also make everyone feel happy along the way to their destination. That is what I would truly call a journey. And that is my answer. Just as you don't agree with me, I can't agree with your point of view either. I'm not too worried about that. After all, another purpose of traveling is to help people understand each other better. What sort of logic is that? All right, that's it for this round. Since it's still early, how about we tell some horror stories next? Huh? Oh
now Paimon's scared. Paimon slept so well. Oh, Mualani and the others seem to be up already. Let's go see what they're up to. Ой, такую палатку с собой не возьмешь. Только вот эту ткань. Ну или как это называется, не знаю. А ветки уже придется на месте рубить. Опять дождь идет. А это... Кстати, это задание уже довольно длинное. Предыдущие квесты... Там что-то есть, да? Предыдущие квесты... Блин, все время забываю, как они называются. Ну, короче, легенды, да, кланов, племен. Они были коротенькие, первые два. Прям совсем коротенькие. А тут прям, ух... Прям как сюжетка. Такая музычка классная. Ти-ти-тинь-ти-тинь. Очень приятно. Ну, опять там водовороты. Just in time. I was about to go look for you. What the? You already caused the whirlpools to reappear again? We're in luck. The phlogiston nodes were recharged by dawn. I had Karya and Varamdra control the nodes this time, and we were able to quickly unlock the mechanism. We were practicing all morning so they could get the hang of controlling them. Oh, it seems after apologizing, you've already become trusted members of the team. Is now really the time to be teasing us? Don't forget that the whirlpools won't last all day. He's right. We should really hurry over to the massive whirlpool again. Even though we had this discussion yesterday, I still want to double check. You all trust me, right? You bet! Okay, then let's go. Прям туда сигануть. Ну, бывай, чувак. Давай. Я не знаю, тут глубоко. Paimon accidentally swallowed some water. So scary. What is this place? Блин, лучше озвучка у I can't Паймана. believe it. There are subterranean caverns under the water. Mualani was right. Let's see where this cave leads. Come with me. According to the map, we need to head downward? Okay. Don't be afraid, everyone. Jump down with me.
appears these caves were formed by volcanic activity. I see. Then the spirit waves were affecting lava deep underground. Altering the lava's flow created temporary holes which allowed us to follow the water's current and enter this underground space. Yes, it can all be explained in theory now. Are all scholars from Sumeru like this? Hard to say. But can there be an island in this kind of underground space? It appears we haven't reached our destination yet. Let's keep going, everyone. Gotcha. Woohoo! Catching up in flames! Whoa, what's that light? Let's keep going. We'll be able to see more clearly up ahead. Watch your step. Follow closely, everyone. Heads up! These volcanic caves aren't very stable, so watch out for falling rocks. Ну, наверное, может. Кахалозавры могут. Значит, она аналог кахалозавра, как бы. По идее, все должно быть нормально. Ну да. И там реально камни падают. Надо же. Careful, more falling rocks! What a maze! There's lava everywhere! Oh, which way are we supposed to go now? Let's look around together and see what we can find. Very well. It would indeed be useful to collect some environmental samples here. Это бери вон, сколько хочешь. There are plants growing here? There's nothing unusual about that. This is spinel fruit, which often grows around places with lava. Wait, it is a little strange. This isn't ordinary spinel fruit. It's the same as the one on this talisman. Isn't that the talisman your teacher gave you? Yes. In which case, could Uncle New have been here before? But he clearly told me that he'd never made it to the mysterious island. I'll be sure to ask him about it once we get back.
There's so much lava, and it's getting pretty hot. The lava here doesn't look very stable. I'm afraid we can't stay here for long. From here, the light seems to be getting brighter. Speaking of which, where is that light coming from? A distant light. Wait, there seems to be a mark that matches that on the map. Miss Guide, it seems Varamdra has also discovered something. I've got it! I've got it! Do you see that golden light in the distance? I'm positive that's the mysterious island. That's where we should go next. Really? I'm a scholar from the Academia Spontama Darshan. I specialize in ores and minerals. When I first heard about the legend of the mysterious island, I took note of its description. One exaggerated description I heard was that it's an entire island that shines like gold. What it was actually referring to was an extremely rare mineral known as vulcanite. Under certain environmental conditions, large amounts of lava are quickly cooled, which then results in this ore. Since the ore can't be moved in time, it begins to accumulate, resulting in the alluring golden glow. If I'm not mistaken, there'll be a large pool of lava up ahead, and the mysterious island will be floating on the lava. An entire island of vulcanite ore! So you mean we really found the mysterious island? Rejoice! Even a small piece of that ore will be priceless. Really? Then let's hurry! Wait, Paimon. We should head back now. Why? What are you saying? This map is covered with symbols and riddles, but there's one thing that's written clearly. When you see the golden light, then go the opposite way. What you just said may be correct, but that golden place isn't the island that my ancestors once visited. Are you joking? You expect me to turn back now? But Mualani's judgment has always been right. If she says head back, then we should head back. We can't be fooled by the thought of treasure. You thought I'm after treasure? Oh, he's acting weird again. After my previous findings were stolen, I began a new area of research. And this ore is the core of my research. As long as I can bring this ore back, my theories will be proven beyond any doubt, and I will be able to reclaim everything I have lost. To me, this ore is the result that must be obtained. Otherwise, all those hardships along the way will be rendered completely meaningless. Don't you understand? As we agreed before, please trust my judgment. Why? Are you wary of me? Now that we've confirmed that the legendary treasure really exists, you don't want outsiders to take it, do you? She's not that kind of person, Varamdra. The result is right before my very eyes. I won't give up here. Блин, да что ж мужик-то творит? Да что ж такое-то? Какой он упрямый. Я, конечно, его понимаю, но... Not good. We must stop him. Is it just Paimon or is the ground shaking? О, она подниматься начала. Да все время поднимается, блин. What the? Where did these monsters come from? These monsters. Looks like the lava here is becoming active again. Miss Guide, Varamdra, he could be trapped by the lava. We need to hurry and take care of these monsters. Подожди, это не тот чел, которого надо огнем херачить, да? Это другой.
Задолбали телепорты, постоянно все по области херачит. The lava is rising! Verandra! Traveler, Paimon, please take care of Karya. I'll be right back. What are you doing, Mualani? I can use my surfboard on the lava for a short period of time, but it will be a lot spicier than surfing on water. But that's way too risky! Okay then, we'll take care of things here! О, опять так. Don't worry, Mualani, we'll take care of things here! Ну это прям какой-то супер интересный квест, блин. How can I get Verandra to stop running off? Даже поинтереснее сюжетки, мне кажется, как-то. Что-то происходит, движ какой-то. The cave is becoming more and more unstable. I have to hurry. А как он здесь прошел? Он-то как это сделал? More Тут он- falling rocks. Okay, what's this? Ну вот тут-то он как смог пройти? Need a surfboard? Или мы типа другим путем якобы? Блин. Ну да, это я, конечно, херню сделал. Let's ride! The cave is becoming more and more unstable. I have to hurry. More falling rocks. Okay, what's this? Over there. Oh, looks like I'm just Фига, тут пещера-то какая. Вау. Как он... Ну ладно. Еще на самый край встал. It's right there! I'm almost there! Look carefully. You can't get through the lava. You'll die if you try to make your way forward. Why don't you just give up? Why don't I give up? Well, I might not be able to do it, but what about you? Me? You have the ability to move over the lava. If you try, maybe you can reach the island and earn the highest honor for a guide. That way, you'll have the results you need to prove yourself, and even Ko'olo won't be able to question your abilities anymore. You want to know why I won't give up, but I'm asking why you'd give up such an opportunity. The lava is rising. If I take this risk, then how will the others get back? Did you forget? I already gave you my answer. You... Come with me. No! Удивительную силу. А что он хотел сделать? Ты что, в лаву прыгнуть? I've brought him back. He's fortunate that he wasn't seriously hurt. Oh, thank goodness. Thank you so much, Miss Guide. You're welcome. It's getting dangerous here, so we need to find a way out. No, I refuse! I can still stand! Let me go back! Seriously? How can you be so childish at a time like this? Verandra! Нифига. Whoa. I've always believed that you're the most talented person I've ever met. Even if your research was stolen and you didn't get any credit, I never doubted it. I believe that even if you won't obtain any results this time, you'll still succeed in your new research, because no one can take your talent away. So, I won't allow my dearest senior to die here because of his own stubbornness. Karia.
She's finally opening up. And it seems like she's just the person we need to talk some sense into him. Mualani, the lava is almost here! Don't panic. It seems like the trick that Uncle New taught me is finally going to be put to use. Ну, конечно, надо же. Where did all these Kaholasaurs come from? No time to explain. Just get on. Got it, got it! Как они могут плавать в лаве? Если у них настолько прочная чешуя, то я бы их никогда не победил. Paimon accidentally choked on some water again while riding the Kaholasaur. Everyone okay? Let's take a head count. 1, 2, 3, 4, 5. Whew, we're all here. We escaped danger and made it back alive. That's what I call good luck. I think our fortune can only get better from now on. Oh, really? What's the point? We still didn't reach the mysterious island. Hey, don't look so depressed. You'll scare our good luck away. Actually, according to the map, we still have one more leg of the journey. Oh? Then which way should we go? Wait, aren't we back where we started? Come on, let's go to the statue. Там же на воде какой-то островок стоял. Я думал, это и есть таинственный остров. So, what's the point of coming back here again? Here, look! Some hidden words appeared on the statue after I touched it. Really? Let Paimon try. Congratulations, guide from the future. You have completed a challenge that even I found ambitious. And now, I finally have the chance to tell you my story. You may have heard legends describing me as the best guide in all of Natlan. But in the beginning, I was more like a treasure hunter. I chased results, facing countless dangers to prove myself. Time after time, I ventured where others didn't dare, never failing to bring back rare treasures. My fame was second to none. And yet, I never felt satisfied. So I found a new goal, a challenge that no one had ever achieved before. The legendary, mysterious island. Another chance to prove myself. Unfortunately, my friends who had traveled with me all this time had grown tired of my nonsense. Instead of praise, they now showered me with words of caution. Perhaps this journey was one that I had to complete alone. But luckily, they decided to once again put up with my antics. Just as before, they came up with ingenious ways to help me move forward. They never let me down, even when I had to place my life in their hands. And they always trusted my judgment, even when it took a lot of courage. In the end, just as ever, we found the result we came for. But that golden glow was baiting me towards death. It was the glow of a rare ore, but it was also the warning sign of an impending eruption. Maybe if I pressed on and put my life on the line, I could get the result I wanted. And yet, there was a chance I'd lose something even more precious. But don't worry. In the end, I made the same choice as you. Everyone was disappointed that their illustrious guide had, for once, returned empty-handed. But seeing everyone survive, I felt satisfied for the first time in my life. Perhaps the treasure I had really been searching for had been right here with me, all along. So, I decided to end my long journey and find a safe place for my hard-earned treasure.
To me, this is the real mysterious island. The hidden inscriptions disappeared! These must have been the words the first chief left for those that would come after him. In that case, the mysterious island from the legend is actually where the people of the springs are living now! I remember now that the elders once told me our tribe was originally founded on a small island. Later, the coastlines changed, allowing the island to become what it is today. The journey to the mysterious island starts exactly where it ends. Yeah. I think I understand the choice he made now. The golden glow is an indicator of when the lava will periodically erupt. If that's the case, the principle of vulcanite formation implies that it will only appear at the start of fierce lava activity, and the flowing lava will quickly swallow it and make it all disappear without a trace. This means that there's zero possibility of ever bringing the ore back. Are the results I've been chasing all this time only an illusion that can be seen from far away? Ramdra. Our journey is not yet over. As we agreed, please come back to the people of the springs with me. Then we'll officially complete this journey. Fine. I suppose that would also count as some kind of result. Don't be so down. I have a feeling that the next answer I'm looking for will also be useful to you. Paimon remembers now. There's still something important we need to ask Mualani's teacher about. Та-да-да. Подожди, а как она поняла, просто что надо вернуться и дотронуться до нее? Мы ж там ничего не нашли, ни подсказок никаких. Или она поняла, что означает последняя подсказка на карте самой? Что ж, ну допустим. Ну, было интересно, да. Так-то что это такое? И какой островок я видел? Может, я что-то путаю? Надо тогда придется самому туда идти. Да нет, тайный остров похитителя огня. Для путешественника их предназначение. Я, кстати, никогда не читал описание телепорта. Ну, как всегда, главный герой самый особенный, не такой, как все, типичное аниме. Типа раньше кто-то когда-то в Тайвате ими пользовался, а сейчас люди не могут. Почему? Почему ГГ может, как всегда, все везде? Наверное, главный герой сам Селестия. На деле никакие они не путешественники сквозь миры. Сейчас, минутку. Что эта кнопка делает? Сейчас. Достижение получено. Ясно. Херня это все. Ну так вот, но задание было интересное, классное. Жалко, там в этой локации побродить нельзя было толком. Uncle New, we're back!
back! Ah, Mualani, it's good to see you again. I always knew you'd return safe and sound. Uncle, I've completed the journey to the mysterious island. I'm here to return the talisman. But you still have a question you wish to ask me, right? Yes. You've been there before, haven't you? Yes, I have. If that's the case, then you've gone on the same journey. But why didn't you tell anyone? Because I made a choice. A choice? Did you notice that the hidden inscriptions on the stone tablet disappeared as soon as you finished reading them? Oh yeah, you're right. There's a special paint on the statue that would change color when it comes into contact with volcanic dust. Only those who have been to that underground space will be contaminated by the dust and be able to see the hidden message. But once the dust starts to wear off, the hidden inscription will disappear. Ну, again. чудеса, просто чудеса. And this is the choice that the first chief left to us. If you choose to boast about your deeds, you will receive the highest honor, but the legend of the mysterious island would be destroyed as well. If you choose to remain silent, then the mysterious island will remain a legend and continue to attract the next generation of young guides to rise to the challenge. In the end, my companions and I all chose the latter. Oh. I get it now. But not being able to tell anyone after accomplishing such a feat. People like Ko'olo will still look down on you. Are you really okay with that? But have you noticed that Ko'olo, who claims to have been to the island, hasn't actually completed the trip? What? Right. Paimon remembers that Ko'olo said that he went to the mysterious island alone. But there's no way he could have been able to use the spirit ways. He deliberately recommended the client to find Mualani, probably because he thought she wouldn't be able to reach the mysterious island. That way, Mualani wouldn't be able to expose him. As guides, we are not adventurers, let alone treasure hunters. The greatest responsibility of a guide is to take the client to their destination safely. But in the process, we also gain much skill and experience at overcoming danger. This allows us to go to places that no one else can reach, and even find treasures that no one else can find. Many guides gradually lose sight of their true beliefs and intentions in the process, and end up becoming like Ko'olo. They end up becoming more like thieves who would rush to the other side of the lava lake, regardless of the consequences, rather than good guides who would turn around and save their friends. This is why the first chief left behind the legend and the map. To lure younger generations into taking up the challenge, thereby teaching them everything he had learned. Aside from me, many other tribe members have also traveled to the mysterious island. And just like me, they understood the first chief's intentions. So they've also made pacts with their companions, choosing to give up the results that would prove themselves and give the younger generation the chance to continue the challenge. You've all given up on the results. Sir, I've given up on merely one result. I haven't given up on everything. Given her talent and qualifications, Mualani was well within her rights to choose the top-ranked guide Ko'olo as her teacher, but she chose me. I believe I was able to cultivate such an outstanding student and witness her completion of the legendary challenge precisely because I didn't become someone like Ko'olo. If instead of looking at one single journey, we look at my entire career as a guide, I'd say I have not returned empty-handed. What about you? Karia, I've come up with a new research topic. Would you like to continue working as my assistant? You're the same as always, Varamdra. You always have to find evidence before coming to a conclusion. In any case, I can't give you an answer right now. Karia! Because you haven't prepared the proposal yet.
Shouldn't you finish that first before recruiting assistants? How could you forget? Yes, of course. I'll certainly prepare all the necessary details. But I've always found your proposals fascinating, so I'm sure I won't be able to turn you down this time either. Karia, given that I have been presented with new evidence, I've come up with a very general theory. I can use the ideas from the chief's speech to express it. Perhaps the treasure I'm seeking has been by my side the entire time. No. To be more precise, it's been with me even before I set out on this journey. I understand, Varandra. It appears this guest has also found his answer. It seems he's finally put two and two together. There's nothing to worry about. It's just like Karia said. I can start some new research and reclaim everything I've lost. But it seems he's still as stubborn as before. Now, it's your turn to make the choice, Mualani. But, Uncle Nu, I'm sure anyone who can complete the journey to the island would make the same choice, right? Very good. Then there's nothing more I can teach you. Here, take this talisman again. You can pass it on to your student in the future. Looks like it's also our time to say goodbye. You've taken great care of us throughout our journey. As thanks, I'm also willing to keep the journey a secret. Then remember, the next time you come to visit the people of the Springs, you know where to find friends for help. Friends? I suppose we are theoretically friends now. Yes. When I publish my next paper, I'll be sure to add you to my list of acknowledgements. Well, that's one way to thank someone. Then Varandra and I will be taking our leave. I truly hope we'll get to see you all again someday. Okay, bye-bye! You're back already. So, as news student, did you manage to find the mysterious island? What are you doing here all of a sudden? Well, I found something even more precious than the island. 2 friends that I can trust with my life. You... Seems you really learned a lot from New about how to make yourself feel better. I knew it. How could anyone ever reach the island with so many hindrances? Mm-hmm. Huh? What? Why are you all looking at me like that? The elders of the tribe also gave me that same look. What's that supposed to mean? New, I've already proven that I'm stronger than you. I've been to even more dangerous places and found far more precious treasures. I've even been to the mysterious island. Why do you still look at me as if my words don't bother you at all? Koholo, even if you had never been to the island, no one would deny your abilities. But as for what we would deny about you, only you can find the answer to that. Me? So now, our trip to the mysterious island is officially finished, right? Yeah, but I have one more place I want to show you. Come with me. Ну, квест, конечно, щедрый на это. На события и все такое. Прям мощно, куча диалогов. Мне нравятся такие задумки. Ну, у нас есть команда какая-то. Мы отправляемся в какое-нибудь приключение такое длинное. Ну и еще и плюс все хорошо закончилось. Mualani, she has quite a sense of ceremony. I'm sure she'll want to give you something as a memento. I suggest not keep her waiting. Вообще классно. Причем квест такой большой, прям объемный. Действительно, задание легенд. Кстати. Так это же, получается, и есть ее задание легенда, наверное. Что-то я только сейчас про это подумал. Ведь задание легенд Муалани не появилось, правильно? Так это оно теперь есть. Оно вот так теперь выглядит. Последние имели. Ну, либо оно в будущем появится, либо я не знаю. Но похоже, да, на задание легенд ее
Большое, много всего, надо что-то открыть. А это что такое? А, ну точно, хроники племен. Только... Потомки крон. Вот почему один день, когда баннер новый появится, правильно? Баннеры один день висят. Ну, потому что это, получается, задание легенд... как его? Кинича, или как его правильно? Вот почему так. Но у детей эхо такого нету. А, нет, скоро. Интересно. Значит, у детей эхо должна быть легендарка какая-то, правильно? А кто-нибудь появлялся из детей эхо? Вроде нет. Часка... Какой Часка? Да вроде да. Ну, эльфика, в общем. Она вообще из другого племени, которого пока что нет. Вроде как, да? Там упоминали, но я забыл название. Мелкая с ней тоже вроде из другого. Это не дети эхо. Ну, как я понял. Или я не помню. Вроде никто не упоминал. Они из одного, наверное, племени обе. Ну, это логично, да. Ну, если я правильно это понял. Просто они теперь это все интегрировали в, ну, племена как бы. Поэтому оно такое объемное, а предыдущие два задания были, ну, такие маленькие, то есть ничего такого. Они прикольные, да, все озвучено, но по сути это как один огромный квест такой, но это очень круто. Именно поэтому она здесь и нарисована, собственно. Хриплое эхо. Нет, может быть, здесь вообще не будет никакого задания легенд. Может и не быть, наверное, в принципе, не обязательно. Хотя тут какой-нибудь кинич не нарисован. Такие дела. Ну и да, здесь вкладка это есть. Так что да, оно же неспроста является, ну, тоже заданием легенд. Я еще подумал, типа, задание легенд племен. Ну, вроде как у героев всегда задание легенд. Ну, в общем, да, make sense. Но их не надо ключами открывать. Да я и не против, почему бы и нет. Кого бы открыть? Нингуан? А, может начать с манштатских? Я еще Кея не доделал. Блин, там еще столько диалогов. Это, конечно, не самый интересный процесс, но... Ковех. Они как-то это в разнобой идут. Или слева направо идти. Я не знаю, как тут устроено. Но здесь, понятное дело, слева направо. По... по дате выхода, так сказать, самих героев. А здесь? Почему Линет А, он мне, наверное... Я хотел сказать, первыми делает тех, кого я открыл, но нет. Нингуан тоже открыта. Кстати, да, она открытая уже. Гость нефритового дворца. Блин, еще много интересного. Я подумал, может начать с манштатских. Саю это и Надзума. Диона. Котик и особый коктейль. Только они... Ой, я не ту кнопку нажал. Не обязательно должны быть в Манштате, кстати. Наверное. Наэль. Блин, у Барбары. Я их так давно не видел. Барбару, например. Наэль. Наэль я вообще нигде, кажется, не видел. Ну, она нет, она где-то появлялась, но ненадолго. Она в мероприятии появлялась. Я имею... Я не... Все слова забыл. Не беру во внимание именно мероприятия, а именно либо доп-квесты в самой игре, да, там задание легенд. Вроде бы, да, она вне мероприятия где-то появлялась, но совсем на чуть-чуть. Барбара, ну, понятно. Кстати, их не так что и много прям. Беннет, Чэнь-Юнь. А тут вообще новое что-нибудь появляется? Кстати, да, здесь новых героев нету. А, ну если Линет только считать. Из самых-самых-самых, прям самых последних. Кто здесь есть? Никого. Линет самая последняя тогда получается. Привет, Спеть. Ну, ладно, тогда, наверное... Давай, может быть, начну с Дионы. Потом на Эль. Ну да, с манштатских, наверное. Почему бы и нет? Ну, просто надо же что-то открыть. А то у меня ключи эти бесконечные. Линет. Ну, да, я понял, что они появляются, только
После Линетты еще фиолетки были. Шеврёс, например, здесь нету. Шарлотты нету тогда, получается. Ну, тут многих нет. Не, фиолеток-то миллиарды, а здесь явно не все фиолетки. Может быть, они со временем, но как-то у них промежутки очень большие. Тут не так уж много героев. Получается, Линет последний из самых новых. А самая последняя фиолетка — Качина тогда. А перед Качиной был Сетос, или как его там правильно? Да. Но вот этот квест мне прям понравился. Было супер клево. Ну, ты не обращай внимания, я сам с собой сижу, разговариваю. Просто мысли вслух. This is the place. From what I've heard, if we take a group photo here, it'll bring us good luck. I'm sure of it. What made you think of taking a group photo? Well, we completed our trip to the mysterious island together, so of course we need a memento to keep. You've earned the greatest honor for a guide. Yet you can only walk away with a photo of your friends. You're pretty amazing, Mualani. You really sacrificed a lot for your tribe. Would you call it a sacrifice? I don't really think so. Actually, after hearing Uncle New's answer, I have this vague feeling that after all that we've been through together, the results don't matter anymore. Oh, it's kind of hard to explain. I don't know if you get me or not. No, I get it. Ни хрена себе, блядь. Внезапно он сейчас что-то сказал. Traveler. So that's your answer, huh? To the meaning of a journey? Это просто так необычно. Он всегда молчит, и тут одна единственная фраза супер короткая. Вау. Даже интересно, как разработчики такие решения принимают. К чему это было? Такое ощущение, что они что-то озвучивали, у них осталось что-то, что они не использовали, они туп сюда вставили. Я не знаю, это просто так необычно. It's a good one. Then let's make this group photo yet another part of your journey. Yep, Paimon's ready! 3, 2, 1. Kaholasaur! Кстати, там вот за эти задания, ну, где несколько концовок, я не знаю, как их правильно называть. Ну, задание легенд, ну, короче, да, у фиолеток. Вот, там же по 5 концовок. Ну, там не у всех, кажется, по 5, но неважно, в общем. Там в конце ты получаешь вот такие фотографии. Их, оказывается, ну, я это, в принципе, уже давно узнал. Их можно вешать у себя в чайнике в рамочке. Только рамку надо сделать, ну, скрафтить ее. А крафтить можно, ну, в неограниченном, наверное, количестве, я не знаю. Это, может, там есть, конечно, ограничение предметов, там 999, может быть, не знаю. Вот, но их можно вешать в рамочку где-нибудь в доме. Это круто. Ну, типа мелочи, вот я просто подумал, вот это можно повесить? А где, кстати, фотография с сестрой? Или ее больше не найдешь? Я не помню, ее в инвентарь добавляли или нет? Да, вот это. Неизвестного времени. Нет, нельзя их вешать, потому что я был у этой рамки, и там не было выбора вот это повесить. Это так, чисто, ну, памятные всякие штуки.
Ну, как я сказал, задание классное. Супер клево. Чё дали там золотой камень какой-то? Чё это было? Черт его знает. Крупное что-то там. Но это явно не то кольцо. Подожди, оно было золотое. А, нет, ну это не то. Нет, не то. Может, артефакт какой-то был? Без понятия. Ладно, хлам какой-то. I wonder when the next journey will begin. Что ж, было интересно, здорово. Так, надо границ карты. Даже уходить не хочется. Муали не супер клевая. Ну, теперь уж, наверное, я ее повыбиваю, когда она на повторе будет. Если доживу когда-нибудь. Ну, если эти китайцы, блять, позволят. Чмырдяя, блять. Деревянный свисток мне что-то палец это напоминает. Пара-па-пам-пам, парам-пам-пам-пам, пара-па-па-па-па-па-па-пам. Клево, клево. Ну да, потому что когда герои новые выходят, они задания легенд вот в этот список тоже добавляют. А я еще думал, типа, ну, тут не помечено, что это задание легенды. Почему оно здесь и за это еще наград дают? Ну, потому что теперь, да. Это задание племени, но по сути это ее задание легенды, да. Тогда понятно. Кинича, да, нормальный вроде чего. И с ним какая-то пиксельная херня. Но никто почему-то в игре не задавался вопросом, что это. Он там что-то где-то говорил один раз, упомянул, но толку от этого мало. Блин, надо было сфоткаться на фоне вулкана взрывающегося. Надо где-нибудь обязательно это. Афхав, херахав, насрать вообще абсолютно. Че, я всех по именам должен знать? Это пиксельная херня. Я не уверен, что это живое существо. Хотя в этой игре все возможно. Так, ну Муалини, кстати, пропадет, когда из игры, я так понимаю, воду, да? Нет, хотя, наверное, после первого же быстрого перемещения она пропадет. Наруто. Откуда вы все это знаете? Мне интересно. Вот все, да мне это уже говорили, да. Все как будто об этом знают. Как вы... Неужели ты пошел проверять, кто озвучит героев? Ну, скорее всего, нет. Неужели эта информация так разошлась? Я на это никогда не натыкался. Я знаю, да, Наруто, Саски. Ну и дальше-то, в принципе, что? Ну, клево. Я не такой большой фанат Наруто. Хотя услышать их голоса было прикольно, конечно, да. Но скачивать ради этого японскую озвучку в 20 гигабайт что-то не особо хочется. Так. Разошлась, да? Ну, вообще, просто это очень известные голоса, и все. Ну, как бы, ничего такого особенного в этом нет. Просто известные, ну да, просто известные голоса. Даже не столько известные сами актеры озвучки, как их голоса просто, Наруто и Саски. В Геншине, насколько я знаю, довольно много голосов из аниме и прочих. Невилета, например, озвучивает главный герой и унылого учителя. Еще кто-то был. Ну, в общем, тут довольно много японских голосов известных. Ну, не то, что прям известных, но... Просто Наруто, Саски самые такие. Ну, потому что Наруто известный, а так... Если посидеть, посмотреть, например, кто кого озвучил, можно много кого найти. Но почему-то все говорят про Наруто с Саски.
Ну, хотя разрабы, наверное, специально так сделали, но вдвоем их. Нивелета. Ну да, наверное. Я так Титанов не смотрел, поэтому без понятия, кто это. Но я говорю, да, то есть у японской озвучки я просто в курсе этого. Очень много голосов, ну, из всяких аниме и так далее. Прям много, много. В той или иной мере известные. Так, я вообще куда иду? Энергия есть. Но никаких смол я вроде бы не делал. Блять, они вообще... они вот тут. Ну да, разумеется, ничего не делал. Ладно, пойдем туда смолу сделаю где-нибудь. Попробуй это сделать... ну да, тут телепорт. Если сейчас алхимический верстак найду. Только на 4. Очень тогда интересно посмотреть на другие задания племен. Но, возможно, стоит подождать. Так, сейчас я еще раз зайду. Пока я болтал, все забыл. Тут написано... ну через день, когда появится Кинич, правильно? Тогда, когда он появится, можно будет взяться за это. Сейчас не буду тогда делать. Тогда с Киничем, чтобы все, так сказать, ну... Это готово. Это прям супер клево было. А здесь написано просто скоро. Тут просто скоро. Значит, наверное, какой-то герой будет. А может и не будет. Ну, посмотрим. Но то получается тогда у... Как он называется? Потомки Крон. Там есть легендарка, у родников есть легендарка на Муалине. А у детей Эхо только Качина. Она фиолетка вроде как. У фиолеток нету заданий легенд. Ну, как я сказал, они, в принципе, могут сделать задание и без легендарки. Что такого-то? Так, опять я что-то это... хожу как это... Что пойти делать? Блин, я не забрал эту хрень, да. Твою же мать. Жак, не телепортнуться же нельзя? Можно, офигеть. Все это время можно было к репутации сразу так. А что я от телепорта вхожу? Ну, хотя не страшно. Путешествие на таинственный остров. Ну у них своя отметка. Прошлое нельзя отследить. Искатель не находит. Ну, это типа большие доп-квесты. Хорошо. Еще чуть-чуть. Ну и, в принципе, ничего и не получу. Это все такое себе. Пара-па-па-па-пара-па-пам. Где вкладка с... Компас где дается? Пирокомпас. Сокровищ. Три племени. Кстати, это мощно. Это довольно легко получить так-то. Ну, сейчас это вообще технически невозможно получить. Что ж. Хотя нет, все равно это очко. Да не. Закончить все квесты просто этого недостаточно. Да, все равно тут задрачивать придется. Ну ладно. Слишком много контентита в игре. Я не успеваю все делать. Кстати, надо еще зайти к Катерине, да. Блин, может окажется, что и к Катерине можно телепортнуться прям сразу? Вот это, да?
Не. Пара-па-па-па-пара-пам-пам-пам. Пара-па-пам-пам. Add Astra. Thank you for completing today's. Add Astra at. Так, уже поздно, надо заканчивать все это дело. Лучшее место для плавания, да? Ай. Ну все тогда, да. Пам-п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 ам. Но эти, как их, регион этих родников, ну, классный. В нем как-то удобно перемещаться. Тут куча гор. Всякого такого. Там как-то и красиво, и... Такие дела. Так, ну, что-то я там пометил еще. В следующий раз тогда попрусь, наверное, сюда, а тут пошарюсь. Ну да, можно пока телепорты пооткрывать. Что-нибудь такое. Ну а потом тогда в Сумеру можно вернуться. Тут у меня куча всего еще. Надо будет сходить к этим шахматным штукам, вставить эту хренотень. Кстати, 40. Можно 5-ю сделать. Смолу. Там... Да, у меня еще остались эти задания в оазисе, в Рукаше, или как она там называется. Ну, в Сумеру. Так что заняться, как всегда, есть чем. В чайник зайти. Там, наверное, что-то накопилось. Интересно, как будет выглядеть натлановский чайник. Вряд ли там такие горы будут. Ну да, тут все чайники... Ну да, они парят в воздухе все вроде. Я только в Фонтейновском не был. Манштадт, да, тоже на кусках земли какой-то. Все время в воздухе парит. Хотя тропический, может быть, и нет, кстати. Я в тропическом давно был. Не помню. If you ever... Может, как-нибудь еще в Лиюэ сходить. Я там еще не всех нашел окуней. Ладно.